Kapitel 1, das Gartenfest. Es war ein wunderschöner Junimorgen im Dorf Rosehill. Und das alljährliche Gartenfest war auf dem Pfarrhausrasen in vollem Gange. Der Duft von Rosen, Lavendel und frisch gebackenen Scones, die aufklapptischen Abkulten, lag in der Luft. Kinder liefen von Stand zu Stand und hielten Pennies in ihren warmen Handen, waren die Altern Überdalien. Die Predigt des Pfarrers und den Gesundheitszustand von Lady Tressingham's rheumatischer Huft plotterten. Miss Jane Marple, klein, adrett und diskret auf einem Korbstuhl nahe dem Tieselt sitzend, beobachtet Alice mit stiller Belustigung. Sie hat wenig Sinn für Tombolas oder den unvermeidlichen Küchenwettstreit, fand aber die menschliche Natur unendlich unterhaltsam. Und die menschliche Natur, sagt es oft, Word durch Rosenbrachen, Klotsch und den leichten Wettbewerbsgeist eines Dorffests stets bereichert. In diesem Jahr war die Feier besonders fröhlich. Die Frau des neuen Pfarrers, Frau Selina Cartwright, hat die Vorbereitungen mit viel Elan unterstützt, und Stand mit gestrickten Teewarmern war bereits ausverkauft. Der Rachsichtig, pensioniert Oberst Everard Leitet die Tombola mit der Australung eines Truppenführers. Die Malage, Redselige Frau Elspeth Praus betritt den Marmeladenstand und sorgt dafür, das Jitter die Vorzige Stachel Biermarmelade im Vergleich zu der von Frau Weatherbier Kant. Kurz gesagt, alles gehen wie immer, fröhlich und normal. Und dann, ganz plötzlich, zerbrach die Gewandtwelt. Nahe der Kokosbaum, gleich hinter dem Zelt, in dem die Dorfbewohner für Tee standen, hat sich ein klein Menschenmensch versammelt und Mermelt besorgt. Ein Mann war zusammengebrochen, plötzlich und unerwartet, seinen schwarzen Regenschirm noch immer in der Hand. Hat ihn nicht aufspannt, obwohl die Sonne hellschien und es nicht regnet. Sein Körper lag unbeholfen im Grau, der Schirm neben ihm wie ein stummer sich. Es ist Mr. Harold Pritchard, rief Mrs. Praus und griff sich in die Brust. O.J. Rufen Sie so verjemandenen. Der Arzt, der eilig von seinem im Bistand, wo gerade ein Stuck Cornerkutchen ass, herbegerufen wardens war, beut sich hinunter. Sein Gesichtsausdruck verfinstert sich, als das Handgelenk des Manns berührt und dessen Kragen lockrut. Ich fürcht, sagt Dr. Leonard Ernst und richtet sich auf, dass Herr Pritchard tot ist. Still senkt sich über die Feier. Die Musik vom Grammophon verstummt. Besorgt Mutterbrachten ihr Kinder ins Haus. Gespräch verstummten augenblicklich zu flüstern. Es ist wirklich furchtbar, sagt Mrs. Praus in einem Tonfall, der Anditet, dass das furchtbar etwas begrüßt sei. Wirklich furchtbar, obwohl ich sagen muss, dass nie gesund aussah. Miss Marple war aufgestanden, langsam niederlich, mit dem vorsichtigen Gang des Alters. Sie blickt nicht auf die Leiche. Sie war längst in den Anblick des Tods gewohnt, sondern vielmehr auf die Gesichter der Anwesenden. Der Stand Blickwechsel zwischen Colonel Everard und Lady Tressingham. Die Art, wie Mrs. Weatherby ihr Handtasche umklammert, die gentemliche Steifheit, mit der Mrs. Cartwright ihr Schurs Glattstrich. Sie bemerkt auch, dass der Regenschirm in Mr. Pritchard's Hand fest geschlossen war, als ob in nicht benutzen wollt, obwohl in stets bei sich trug. Miss Marple erinnert sich zudem, dass dafür bekannt war. Her Regenschirm, nannten in die Schulkinder, den verlieh sein Haus in und Dyson ordentlich zusammengerollten schwarzen Gegenstand. Der Arzt erklärt mit offizieller Mien, es handelt sich Herzversagen, wie es bei plötzlichen Todesfallen häufig vorkommt. Der beamt, der Engagenwort der Damen Verligen wirkt, Mermelt etwas von der Aufnahme von Oxygen. Und doch blieb Miss Marple mit ihren sanften blauen Augen und ihrem Liebenswürdigen Wesen unbeweglich und starrt auf den Regenschirm. Ein Regenschirm, der noch nie aufgespannt wardens war. Kapitel 2, Geflüster in Rosehill. Am Abend war die Feier nur noch eine Erinnerung, nu Jordanet in einer Form. Die Dekorationen vom Mittag übertraf. Der Girlandenkranz war abgenommen und zusammengefaltet. Das Grammophon Zurich in den Schrank gestelt. Die klapptisch im Pfarrhaus mit einer gewissen städtischen Zufriedenheit gestapelt. Doch in den Wansimmern und Kuchen von Rosehill blieb der Tag,
hartnackig unjordnet. Word in verschiedenen Variation in Erzelt, kein davon boswillig, streng genommen, aber alle durchdrungen von jenem vertrauten Hoch von Rührung. Der Mitleid mit Lebhaftigkeit verbend. Das Wohnzimmer von Mrs. Elspeth Prowse war von Besutterem belagert. Ein Teekan, stable genig, einen Löffel zu halten. Und ein Teller mit Mandelgebäck aus feinstem Porzellan weckten Erinnerungen. Ich habe Selina Cartwright gesagt, verkendet Mrs. Prowse mit selbst zufriedener Ernsthaftigkeit, das dieser Cornerkutchen ein Ehrlicher, zuverlässiger Kuchen ist. Ganz anders als dies aufwendigen, merstockigen Torten bei einer religiosen Zeremonie. Und hatwohl das Großstück gegessen? Mr. Pritchard. Es ist ja nicht gut. So ein Mensch kurz vor jeglicher Anstrengung zu verdrücken. Welch Anstrengung, fragt Mrs. Weatherby und verrenkt ihr Blassen, triumphierenden Augen. War nicht gerade, ein energischer Mann. Schlich immer hierum wie ein schwarz Katze mit seinem Regenschirm. Ein geistiger Bung also, sagt Mrs. Prowse, die es hast, kontrolliert zu werden. Blieb ein ganz while beter Tombole und diskutiert sehr ernsthaft mit Colonel Everard. Ich nehme an, es ging die Buchhaltung. Dafür braucht man keinen Kuchen. Nicht Mrs. Weatherby. Mir ist aufgefallen, und es blickt sich und Genas die Kastille. Das Mr. Pritchard den Regenschirm im linken Arm tragt. Normalerweise halt in direkten Hand. Ob links oder rechts, sagt Frau Prowse. Ende lief es auf dasselbe hinaus. Miss Marple saß neben der verweckten Aspidistra und hab ihren klaren, unschuldigen Blick. Das ist ein höchst interessant Beobachtung, Mrs. Weatherby. Das Gesetz, sagen Sie, als allgemeine Regel? Immer, beharrt Mrs. Weatherby zufrieden. Es ist sehr ärgerlich, in der Hauptstraße von der Spitze eines Regenschirms angerimpelt zu werden, und Mr. Pritchard war das gewohnt. Warum hat sich hut gendert? Ich weiß es nicht. Vielleicht war sein rechter Handsche feucht, schlug Miss Marple vorsichtig vor. Oder vielleicht kletten sein Finger von der Marmelade. War negen dazu, dinge zu verandern, wenn wir uns nicht ganz wohlfühlen. Marmelade, spottet Mrs. Prowse. Mein klet nicht. Sie gilliert perfekt. Miss Marple, deren Gedanken sich in lang mit Marmelade aufhielten, wenn es menschlich Natur ging, untersucht den Regenschirm. War im Nachmittag aufgefallen, dass Kursengerade im Grand neben dem gefallenen Mann lag. Ganz und gar nicht, als war durch einen Aufprall umgefallen. Sah, gut platziert aus doch niemand war nahegenig gewesen, in Danik zurechtgerückt zu haben. Zumindest konnte es niemand erkennen. Auf dem Dorfplatz flackerten die Straßenlatern auf und in Fulton die gepflegten Fassaden und akkurat geschnittenen Ecken der Häuser von Rosehill. In einem Haus schlug ein Dienstmädchen die Fensterläden mit jenem scharfen Klicken zu, das signalisiert, dass unten etwas zu besprechen war. In einem anderen Kurt ihm spat, zu seiner ungeduldigen, besorgten Frau Zurich, die Zeitung unter dem Arm. Bereits überwältigt von den Neuigkeiten aus der Gegend. Rosehill war kein Ort, in dem viel passiert, und wenn doch, betraf es jeden Haschelt gleichzeitig. Das Pfarrhaus, wo die Nachmittagsfeier stattgefunden hat, worked karg. Der Pfarrer, Mr. Cartwright, hat sein Sultan abgelegt und saß mit seiner Frau Selina in einem kleinen, selten genutzten Zimmer. Ein eher unwillkomener Anblick in einem Ort des täglichen Lebens. Dreht seinen Hut in den Händen und sprach Jean Wort, die man sagt, wenn einem nix anderes mehr einfällt. Ich had eigentlich geplant, im Sonntag über Meglochen zu predigen, mermelt Aber Lillian skeinen nicht ganz, oh Gott. Nahm sein Brill ab und poliert sie, obwohl es bereits glanzt. Mrs. Cartwright, mit festem Kinn und besorgtem Herzen, antwortet Kurz angebunden. Der Polizist ist zum Arzt gegangen, Henry. Wir müssen pragmatisch sein. Es wird Mittlungen und Formalitäten geben. Wir können nicht zu viel über die Feier reden. Nun ja. Sie warf einen Blick auf den Teppich, als sah es einen Fleck, den man aus Höflichkeit nicht benennen wollte. Meinst du, wir müssen den Mutterkreis am Donnerstag absiegen? Der Fahrer,
dem es nach nie gelungen war, zwei Dinge gleichzeitig zu erledigen, sagert. Vielite where es freundlich von innen, when sie einfach so weitermachten wie bisher, wagter dan erlichtert. Miss Marple word morgen mit st trinken. Sie hat ein so beruhigend Art, die Dinge zu betrachten. Trostend, war nicht gerade das Wort, das Miss Marple für sich selbst gewählt hat. Sie glott, die Welt sei voller Bosheit, einer stillen Bosheit, die sich selten mit Pomp und Gitos offenbart. Doch sie hat im Lofter Jar gelernt, dass es manchmal der einzig war Trost sein kann, die Dinge beim Namen zu nennen. Draußen rattert das Fahrrad de Polizisten gemütlich vorbei, der Wagen de Ars schnurrt zu seiner Praxis. In dem kleinen Haus nahe der Post, in dem Herr Harold Pritchard wohnt, waren die Jalousie heruntergelassen, und die Vermieterin, Frau Cribb, ein vorsichtige Frau mit zurückhaltender Ausdrucksweise, warf Zwiebeln in ein Pfann und die überlegt, ob es unsensible sei, es zu braten. Sie entschied, dass es nicht unsensible sei und dass man nach dem Essen besser weinen kann. Am Morgen hat die Nachricht durch die Standage Wiederholung und Guick gewonnen. Hers Versagen, Verkendet Oberst Everard der Grupp im Tabakladen. Leonard sagte es. Man fällt nicht on Grundum. Sein Stimme hat die Autorität einer Erklärung. Die Gemuter beruhigen und die Ordnung wiederherstellen sollt. Vollignatorlich, stimmt Herr Snipe, der Schreibwarenhandler, zu. Der in Krisenzeiten mit dem Verkauf von Briefpapier mit Schwarzem Rand Profit macht. Und ich have immer gesagt, Herr Pritchard works steif. Das Londoner Flair hat ihm nie wiedergutgetan, nachdem sich hier niedergelassen hat. In der Fall, fragt Mrs. Weatherby mit einem Unerton de Widersprüches. In der Fall, vielite finanziell. Man sagt, have sein Finanzen streng vertraulich behandelt. Wirklich sehr vertraulich. Oberst Everard dreht sich Was meinen Sie damit? Das word Dinge Horen, sagt Mrs. Weatherby mit der Mean. Als words, bei der Geringston Offerderum wiederhoren. Die Mieten für die Cottages, die für Mrs. Deverell verwaltet, waren fallig, und die man sagt, sei sehr hartnackig gewesen, hat nachsichtig sein können. De war nach die Sache mit den Gewachhausfenstern in Willow Cottage. Der Mr. Blunt hat nicht die. Es gab Möglichkeiten, sie zu reparieren, und der Luftzug schmerzt in seiner Brust, und Mr. Pritchard wollte nicht sagen. Pritchard hat sein Pflicht getan, grummelt der Oberst. Hutzütig sin Manner, die ihr Pflicht tun, nicht beliebt. Schwach, das ist das Problem. Doch in diesem Tag herrscht in Rosehill kein Ruhe. De war nach etwas anderes, ein unterschwellig, brodellen Spannung, die sich sogar im Nähren der Hosteren oder dem etwas schnelleren Bewegen der Vorange bemerkbar macht. Der Polizist, der junge Pierce, ein gewissenhafter Mann mit einem begrenzten Verständnis für Ausnahmen, hat ein Reihe von Ermittlungen durchgeführt und war fundig geworden. Mr. Pritchard hat nicht alle überzeugt. Miss Marple, die mit einem kleinen Papiertiepackchen und einem Strauß Duftwicken für den Tisch vom Lebensmittelladen zurückkam, traf Constable Pierce in der Straßneck. Ein traurige Angelegenheit, Mademoiselle, sagt mit respektvoller Verlegenheit. Ein schmerzlich Pflicht. Der Arzt hatte es ganz klar gesagt. Arzt sind oft klar, erwidert Miss Marple. Das ist ein unerlassliche Eigenschaft in einem Beruf, in dem Gewissheit der Wahrheit vergessen wird. Ich frage Michigan, ob Mr. Pritchard verwandt hinterlassen hat. Niemand in der Nähe, sagt der Beam. Ein Bruder irgendwo in Portsmouth, und die beiden standen nicht gut aufeinander. Let zurückgezogen. Ja, erwidert Miss Marple leise. Solches Schweigen verbergt oft, so einiges. Im Pfarrhaus wird der mit demonstrativer Normalität serviert. Mrs. Cartwright serviert in mit Leichtigkeit, selbst in schwierigen Zeiten, was ein Tugend war. Der Pfarrer, der offenbar erwartet, die Beileidsbekundungen zum Fest persönlich in einem schwarzem randeten Umschlag entgegenzu, stülpt seinen Hut Ich frage Michigan, wagt Miss Marple zu sagen, ob ich für einen Moment über den Rassen gehen kann. Manchmal erinnert man sich besser in Dinge, wenn man sich ihr Bewegungen dort verstellen kann, wo sie waren. Selbstverständlich, antwortet Mrs. Cartwright sofort.
Alquinder Rossen et was beschattetest. Oberst Everard bestand darauf, das Fest selt gestern Abend abzabon. Sagt, Word Zusammenbrechen, when Tau and die plain eindringt. Sie Jin Zusammenheinos. Dernach Mittag war mild geworden. Paar Weiss Wolken schwebten wie Taschen Toucher über dem Kastanienbaum. Die Feier hat überall nirgends stattgefunden. Man kann nach Schweisch am Rist der Tischche im Grauer kennen. Paar Rosa Rosenblatter. Ein kleins Bonbon. Das vom Basen gefallen war. Ein Zertratin Hyacinth in der dunkleren Erde nahe der Heck. Hier, sagt Mrs. Cartwright hielt in. Wobi I leicht schottert. Solt hier, Jesters sang. War Rossen wie Jetter Andir. Nur das sich die Lut Gedanken darüber gemacht ihm einen Namen gegeben hatten. Miss Marple hielt in, wie immer etwas abseits. Jeglisch dramatisch Scenes übermaden. Sie betrachtet das Gra. Die Ham waren flachdruckt langlich. Nicht ganz so breit wie Man. Einers Weiten. Dunneren Leine links davon. Wie die Leine. Die aufrechts dahinter Gegenstand bildet. Dan ist Dr. Leonard zu innen. Nach dem sein Besorgungen im Dorf erledigt hat. Der Pingeligen Wohlwollenheit eines Manns eintraf. Der Journey in der Erfindlichkeit nützlich ist. Aber vorsiet. Nicht im Stillen nachdenken zu müssen. Mein Damen, verbuter sich. Ich komme gerade von Mrs. Cribbs. Die Zimmer müssen gründlich gereinigt werden. Ich komme Michigan darum. Sagert. Dinner war guter Mann und das gut mehr verleiht. Von Natter geben konnte. Miss Marple, falls Sie sich für Michigan interessieren mochten. War mir ein sagt Miss Marple sofort. Die kleinen Besitztümer eines Manns sind nach seinem Tod das best Zeugnis von ihm. Sie besuchen, wofür sich eingesetzt hat. Dr. Leonard worked erlichtert. In der Tat. Der beamt Word selbstverständlich begleiten. Einfach. Einfachner Formalität. Die Formalitäten fielen Dr. Leonard leicht. Erledigt wie Ritual fühlt sich danach besser. Ein Stund später stiegen Mrs. Cribbs schmält Trepp hinauf betreten das Kleinzimmer, in dem Mr. Pritchard gewohnt hat. Sie zeichneten sich durch ihr Schlichtheit aus ein ordentlich Riegebroter Kragen, ein Oswald sorgfältig geputzter Schwarzer Schuh, Riegel Gesetzbüchern Fahrplänen, Kalender, der sorgsamer Aufmerksamkeit, im ersten Tag Jeds Monats kleins Cruise-Truck. Auf dem kleinen Tisch stand Skirmstander, und Skirm. Der Regenschirm, sagt Dr. Leonard, war immer bei ihm. Ein Art nervoser Zwang, Nehme Itchen. Officer Pierce, during die Zufinden Beweis Glot, blickten tauscht sich. Kein Brief, meldet, nichts dergleichen. Ein Mann ohne Vergangenheit, folgt der Missbilligung hinzu, die man vielleicht gegenüber einem nicht registrierten Handhagen Word. Miss Marple berührt die Tischkant. Sie war leicht verstaut, außer in der Stelle, wo vor kurzem Rechteck entfernt wieder entspracht wordens war. Sie sah in die Schublade. Bleistift, Schnur, kleins Bronzefläschchen, dessen Etikett durch Feuchtigkeit beschattet war auf dem Liniment eingepragt war. Vorsichtig hielt in der Hand. Violett Ruma, sagte sie. Das kommt bei einem Mann seines Alters sehr häufig vor. Hat Herr Pritchard sich darüber beklagt, Frau Cribb? Mrs. Cribb, die wie ein Zaschoren auf der Terschwell stand, presst die Lippen zusammen. War tadelloser her, sagte sie. Wischt sich die Fuss ab Lies einen Krummel auf dem Lappen zurück. Hat sich beschwert. Nicht einziges Mal bei mir. Außer, folgt hinzu. Die Ehrlichkeit gegen die Gewohnheit enkämpfend, über den Zugluftzug unter der Tür im Mars. Sagt, sein Hand. Sein recht Hand. Reib sich standig. Sagt Miss Marple leise. Sein recht Hand. Sie warf einen Blick auf das kleine Waschbecken. Die Seife war new. Auf dem Handtuch war Fleck. Hellbrauner Fleck, wie von Lack oder Walks. Auf dem Kaminsims stand neben einem Brieföffner Messing kleins Foto eins Jungen in Matro-Senkleidung. Eins dieser ordentlich abgeheften Werbefotos, die man nicht lang betrachtet. Sein Neff, sagt Mrs. Cribb,
die frayed schon mit stolz erwartet. Schickt ihm regelmäßig ein Weihnachtsgart. Zumindest hat Mr. Pritchard das gesagt. Ich habe sie nie gesehen. Hat die Schublade immer verschlossen. Sie nicht der Sekretärin mit einem Anflug von Besitzensbruch zu. Officer Pierce sag einen kleinen Schlüssel aus der Tasche. Bei ihm gefunden, sagt bedeutungsvoll und steckten. Die Schublade gab nur widerwillig nach. Darin befanden sich Papier, Mietvertrag, Quittungen, ein Versicherungspolice und ein kleines Notizbuch, in dem Daten und Betrag in ordentlicher, disziplinierter Handschrift festgehalten waren. Nichts Spektakuläres, nicht die Art von Dokument, die man herverholt und unausrufen von auf den Tisch legt. Doch Miss Marple spürt jenen Schimmer, der nicht Aufregung, sondern Erkenntnis war, das Gefühl, ein Muster errant zu haben, schwach und unvollständig, im Rand des Blickfelds. Fällt ihnen irgendetwas Ungewöhnliches auf? Fragt Dr. Leonard und mustert das Objekt aufmerksam, ohne etwas zu verstehen. Ich sehe, dass das alles ganz regelmäßig abläuft, sagt Miss Marple. Und das ist, angesichts der menschlichen Natur, fast genauso interessant, sie blattert Dort standen Einträge über die kleinen Betrag, die gezahlt wurden. Blunt, Vorschuss von 10 Schilling. Und ein Woche später. Blunt, zurückgezahlt. Es gab mehrere solcher Einträge mit verschiedenen Namen. Kleinzeichen der Wertschätzung, sorgfältig abgemessen. Nicht gekniffen, murmelt Miss Marple, halb zu sich selbst. Einfach Praxis. Unten hat Mrs. Cribb bereits begonnen. Im schönsten Zimmer ein Tischdeck für den Aufzulegen, als obes Anstand gebet. Nach der Betrachtung der Toten auch die Lebenden zu bewerten. Miss Marple legt das Notizbuch zurück und stand einen Moment da, den Blick auf den leeren Skirmstander gerichtet. Mrs. Cribb, rief sie leise, hat Mr. Pritchard seinen Regenschirm schon zu Hause gelassen? Niemals, antwortete prompt. Hat es vorgesehen, sein Haus anzulassen und sich bei ihnen zu entschuldigen. Niemals, wiederholt Miss Marple. Und doch, gestern, glaub ich, hat es anders gemacht. Man ändert ein Gerlange Gewohnheit nicht ohne Grund. Vielleicht sogar ohne einen kleinen. Ein leichter Schmerz in der Hand, eine Empfindlichkeit, und man verlagert die Bewegung auf den anderen Arm oder, sie sah wieder auf die Serviette, auf den schwachen Abdruck, der vielleicht gar nichts zu bedeuten hat. Oder weilen etwas in seiner rechten Hand stort. Was meinen Sie, Fräulein? Fragt der Polizist und spitz sein Doctrinaires, or. Nichts, Mr. Pierce, sagt Miss Marple mit einer gewissen Formlichkeit. Ich dachten die Zeit, als Mrs. Jeffreys nicht die Wegen de Dorfkonzerts in Schwierigkeiten geriet. Lang vor Zeit. Sie hat einen Sonnenschirm, den sie einer Freundin nicht leihen wollt, weil die Seed einen Riss hat, den sie mit schwarzem Faden geflickt hat. Sie trugen mit größter Sorgfalt und Zog auf Drangen ihrer Freundin sogar ihren Handschere damit der Riss nicht hängen blieb. Sie hielten auf eine genomlike Art mit der linken Hand. Es bedeutet in sich nichts. Man gibt sich eben Mühe, wenn man ein Schwach hat. Sie lächelt verlegen, als hatte sie ihr eigen Dummheit einstanden. Agent Pierce worked verstort, aber zufrieden. Sehr interessant, ganz sicher, sagt ohne was finden zu können, das sich hat aufschreiben lassen. Auf ihrem Heimweg blieb Miss Marple in der Hauptstraße stehen. Mr. Blunt, der junge Mann mit den roten Ohren, kam mit einem Päckchen Nägeln und finsterer Mien aus dem Eisenwarenladen. Strich sich beim Anblick von über die Mutze, sich davenzustellen, und musst zu seinem Entsetzen feststellen, dass sie in direkt neben sich getrunken hat. Miss Marple hat dies Working auf schuldig wie auf unschuldig. Was für ein Schock gestern, sagt sie freundlich. Ihr arm Frau hat gewöhnt, erzählt mir Mrs. Cartwright. Sie ist noch so jung, tronnen sind der Naderlich Ausdruck von Kummer. Mr. Blunt erritet, bei der Erwähnung von tronnen oder Jugend, war schwer zu sagen. Wir hatten Streit, murmelte Ich bin nicht stolz darauf. Ist auf Michigan losgegangen. Ich hat Pech, mit den Fenstern de Gewatchhauses, den Stiefeln de kleinen Frank und so weiter. Hat laut gesprochen. Ich have noch lauter gesprochen.
Es ist nicht gut, sagt Miss Marple lies. When sich ein Mann vor seiner Jungen Frau klein fühlt. Das macht ihn hinter her leicht sinnig. Sah sie in auf nicht Schloss den Mond. Ich wollt nicht, begann Dan, zu seiner eigenen Überraschung. Ich werd nicht waiten. Ich bin ein nach ein Hitzkopf. Mississippi Keen Schlechter Curl. Ich kannte sie bade, sagt Miss Marple ruhig. Ich versicher innen, das sie sich selten aneln. Gehen Sie nach Hause zu Ihrer Frau. Nehmen Sie sie abends mit zum See. Das ist Balsam für die Seele nach einem anstrengenden Tag. Ging ein Stuckgerader. In jenem Abend betit Rosehill auf ungewöhnlich weiss. Namen, die man selten aussprach, wurden genannt. Die frisch verwitweten Kinder aus anderen Gemeinden, die Mutter von Seelitten sogar, in einem Haus, Lady Tressingham's Hustender Spaniel. Ner Mrs. Deverales Niedriges, if Fubwachseen's Haus, Indi der Willowbrook Lane blieb, vom Jebet Verschot. Mrs. Deverale, schon mit grauen Augen, saß regungslos in ihrem Schreibtisch betrachtet einen Brief, den nach nicht abgeschickt hat. War in H. Pritchard, esq adressier Infields zwei Sätze. Ich kann sie hut nicht treffen. Ist völlig unmöglich. Sorgfältig faltit sie in Zusammen Schab in ein Schublade. Der Morgen bracht ein währender Stimmung ins Dorf. Hat der erste Tag ner Spekulationen wie Pusta Blumensamen. Überall harmlos. Herverbracht, so bracht der Zweit Tag konkretier Erkenntnis. Gerucht plötzlich Shin. Eins besagt, Mr. Pritchard sei mit Colonel Everard Uber, die Tombola gestritten Wardens. Ein anderes. Mr. Pritchard sei ein Anger Bekanner von Mrs. Deverale, Gusen sei Geld ausgegeben Wardens. Ein Dritz, weniger Verbrietät gerucht de Tiet an, der Regenschirm, immer wieder der Regenschirm. Sei in Wirklichkeit gar nicht gegen Regen, sondern ein Mittel, etwas ganz anderes zu verbergen, der Polises Soul in Offnen, nachzusehen. Hat nie Jeffnet. Erinnert Frau Praus ihr Begleiter genüsslich. Das ist ja das merkwürdig. Das ist seltsam. Wiederholt Miss Marple. Die schon viel merkwürdig Dinge hat wust. Das sich von selbst nicht erklären ließen. Ich kannte ein Dame. Die Klavier in auf nicht. Alle dachten. Kann nicht spielen. Aber stellt sich heraus. Das will zu gut spielt. Ein Cousinen lit an einer Krankheit. Die durch das Spielen verschlimmert wird. Die Musik ist unerträglich, rief Mrs. Weatherby. Das sagen Sie doch nicht, Miss Marple. Willi den schon, sagt Miss Marple sanft. Wenn man soll ist. Sie ging nach Hause erinnert sich nach immer in den Rossen den langen Abdruck im Gra. Und Mrs. Cribb's Bemerkung über die Zartrecht Hand. Und die Schwäche Spur der Serviette. In das klein Notizbuch mit den, prompt Derten Anhörungsversuchen. War ein Bild ohne Vordergrund, ner ein Hintergrund ein Himmel. Aber ohne Himmel muss etwas darunter sein. Vorer traf sie erniet auf Dr. Leonard, der nun aufgeregt war dessen Wohlwollen erschüttert war. Miss Marple, mein Liebe? Tut mir leid, sie zu storen, aber der Polises Bat Michigan, auf der Watch zu erscheinen. Sagt, sei, bei den letzten Vorbereitungen ein Auffälligkeit in der Leiche entdeckt wordens. Senkt die Stimme. Ein Einstigsstell sagt auf der rechten Handfläche. Klein, wie ein Nadelstick. Ich gesti. Nein. Nun ja, waren gestern alle ziemlich überrascht. Ein Stick, wiederholt Miss Marple ganz leise. Wahrscheinlich gar nix, fuhr der Arzt schnell fort. Stechen Dutzen Mail die Wosch. Etwas zu merken. Ein Dorn, urgent etwas. Aber ist ein eifriger junger Mann. Eifer verlangt nach etwas. Ging zu Mr. Blunt. Ich habe ihm geraten, nicht vorlieg zu handeln, aber ist noch sehr jung. Miss Marple blickt Arzt vorbei zu dem Pfad, dessen Heck mit Staub bedeckt war. Irgendwo klappert lies in Kinderreifen. Der Nachmittags gehen in seiner still den Atem anzuhalten. Eifer ist bessen den einzusetzen, sagt sie, wenn man weiß, hinchort. Aber hat trotzdem seinen Platz.
Sie denkt dem Arst und Sass. Wieder zu Hause. Anweilen Irem kleinen Wanzimmer. Umgeben von Ihren Geranien. Und strikt. Und auf ihr Hand zu schauen. Stattdessen sah sie einen Mann. Der einen Regenschirm trug. Als wär ein Verlängerung seines Arms. Einen Mann. Der seine Gewohnheit gendert hat. Seit sein recht Hand ihm, vor kurzem Schmerzen bereitet hat. Einen Mann. Der ins Grau gefallen war. Sein Regenschirm neben sich liegend. Und der. Lad der Aufzeichnung auf einer Serviette. Die nur ein Haushalterin und ein alte Frau word es bemerken. Wenn sie mit einem lag. Einer Wachsballeter oder einer Substanz in Berührung gekommen wär, die beim Trocknen einen Fleck hinterlässt. Schließlich, mermelt Miss Marple mit der sanften Zerstreuheit einer Thesebereiterin. Wachsen Dornen selten in Regenschirmen. Und ein umsichtiger Mann legt sein Sacken nicht achtlos ab, wenn hinfällt, es sei denn, ihm hilft jemand. Es wär noch nicht Zeit für Entschuldigungen. Ja nicht einmal für Schlussfolgerungen. Alice, was notig war Aufmerksamkeit. Und Miss Marple, deren Geist schon immer soll, besen als auch Kerschaffel gewesen war, begann, den Charakter Tages zusammenzukehren. Kapitel 3. Ein Dorf im Limbo. Der plötzlich Tod von Herrn Pritchard war zunächst als, naderlich, einstuft wordens. Doch nachdem der beamt ein, Unregelmäßigkeit, und ein Einstigsstell in seiner Handfläche erwähnt hat, schossen die Spekulationen ins Kraut. Rose Hill, der sich üblicherweise mit dem Wetter, den Garten und den predigten Gefahren beschäftigt, fand sich plötzlich im Zentrum eines mysteriosen Falls wieder. Die Geschichte der Postboten. 9:30 herrscht im Postamt Registreben. Miss Emily Dawes, die Geschichte Brief und Paketbearbeitet, vertrat zwei Kunden gleichzeitigen, dass Mr. Pritchard im Vortag einen Brief aufgegeben hat. Und zwar per Einschreiben, fügt sie mit der Feierlichkeit hinzu, die einer solchen Nachricht eingemessen war. Adressiert in einen Anwalt in London. Praxis auf dem Empfangsgein. Ließ Michigan in zweimal unterschreiben, und das ist kein Übertreibung. Was glauben Sie, was sich darin befand? Fragt Mrs. Weatherby mit einem durchdringenden Blick. Ein Testament, sagt Frau Prowse sofort. Glauben Sie mir, im Word alles auf ein Testament hinauslaufen. Oder shooten, meint Herr Snipe, der Schreibwarenhandler, kauft Briefmarken und sagert nicht, mit Summiken. Man schickt kein Einschreiben nach London, es sei denn, man hat Problem. Miss Dawes, die ihr Autorität genos, fügt nix hinzu, sondern presst lediglich die Lippen zusammen. Das genigt, als die Kirchenloch 11 schlug, kursierten im Dorf drei verschiedene Versionen de, eingeschriebenen Briefs, von denen ein darauf hindetet, das Pritchard selbst in Scotland Yard geschrieben hat. Der Falschverdächtige. Unterdessen war Constable Pierce nicht untätig gewesen. Eifer, wie Miss Marple bemerkt hat, braucht ein Ziel. Und der junge Pierce hat seinen Blick auf Mr. Blunt gerichtet, den ungestumen jungen Mieter mit dem Bunrendenden Gewatchaus und den roten Ohren. In jenem Morgen erschien Pierce ernst und mit Notizbuch in der Hand in der Schmied. Haben Sie mit dem verstorbenen Streitenhorn, sagt und das Erstgestern. Mr. Blunt wischt sich den Schweiß von der Stirn und legt den Hammer bei Seat. Es gab einen Streit, ja. Ich sagt ihm, die Miet sei unfair. Sagt, Regeln sind Regeln. Aber ich habe nie geschlagen. Das hattest du sein können, sagt Pierce bestimmt. Da ist ein Narb in der Handfläche, als wär sie von einem scharfen Gegenstand versagt wordens. Ein wattender junger Mann. Blunts Frau, die gerade ihr Wasch auf die Lane honkte, trat bleich und zitternd vor. Bit, mein Mann tut das nicht. Ist zwar eifrig, aber nicht grausam. Kam mit mir von der Feier nach Hause, und haben das Hauschen Danik nie wieder verlassen. Frauen Alibis, mermelt Pierce, der so etwas Ähnliches in einem Handbuch gelassen hat. Merkt sich die Wort aufmerksam, doch sein Gesichtsausdruck variiert den Verdacht, den bereits in sich trug. Miss Marple's still beobachtungen. An diesem Nachmittag war Miss Marple zum Tee ins Pfarrhaus eingeladen. Mrs. Cartwright bemüht sich, den Tee wie gewohnt sorgfältig zu servieren,
Verschiet dabei aber etwas auf der Tischdecke. Die Entspannung der letzten 2 Tage macht sich langsam bemerkbar. Mein lieber Miss Marple, sagt sie besorgt, das ganz Dorf ist in Offer. Henry meint, wir dürften kein virilischen Schluss ziehen, aber ich trau Michigan kaum, zur Hauptstrasse hinunterzugen. Alle Tuscheln, sei Gift im Spiel, und ein Dame meint sogar, die Kokosnussballchen sehen manipuliert wordens. Ist absurd. Miss Marple wird langsam in ihrem Tee. Absurditat, Mrs. Cartwright, ist oft nur ein Tarnum. Die Lachen darüber und schenken die Schaub kein Beachtung. Aber ich denke, ist besser, alles sorgfältig zu prüfen, so unwahrscheinlich auch erscheinen mag. Sie fragt sehr hoffentlich, ob jemand Herrn Pritchard in diesem Tag mit seinem Regenschirm gesehen hat. Frau Cartwright schüttelt den Kopf. Hat ein Naderlich dabei, aber hat ein nie aufgespannt. Ich bemerkt gegenüber dem Oberst, dass mir das bei diesem Sonnenschein seltsam vorkam. Die seltsamsten Dinge sind oft die wichtigsten, sagt Miss Marple. Sie sagen sich, wenn das Leben von der Routine abweicht. Und Mr. Pritchard war, glaub ich, ein Mann mit einer sehr stringent Routine. Geheimnisse und Motivationen. Als der Abend hereinbrach, erregten neue Gerüchte Miss Marples stillen Salon. Man sagt, Mr. Pritchard verwalt die Hauser von Mrs. de Varel, der schonen Witwe, im Ende der Willowbrook Lane. Sei zu Streitigkeiten über Reparaturen gekommen. Und manch behaupteten, zwischen ihnen bestehe mehr als nur geschaftliches Verhaltnis. Und ihr wiederum beturten, have Geld zur Verfügung und verlich heimlich, wobei Rückzahlungen verlang, die keinerlei Zunigung hervorriefen. Miss Marple strikt ruhig, ihr Nadeln klapperten. Sie dachten das klein Notizbuch mit der ordentlichen Handschrift, den Regenschirm, der sich nie aufniet, den Fleck auf der Serviette. Bruchstück eines Musters, doch unvollständig. Sie blickten den Abendhimmel, Schwalben kreisten, und Herbstürsten. Das ist die menschliche Natur, murmelt sie. Sie ändert sich nicht, ob in Rosehill oder anderswo. Nur die Details unterscheiden sich. Und in Rosehill schienen sich die Details zu hoffen, klein und subtle, und wardeten auf jemanden, der sie zu sehen wusste. Kapitel 4 Das Netz zieht sich um Mr. Blunt zusammen. Die kleine Polizeistation in Rosehill wurde selten besucht, doch an diesem feuchten Donnerstagmorgen war ihre Tür fest verschlossen, und eine Menschenmenge drängte sich davor, angeblich zum Einkaufen. Mrs. Brause holte ein Paket von der Post ab, Mrs. Weatherby kaufte Lampenöl, obwohl ihr Vorratsschrank bereits voll war, und Colonel Everard ging innerhalb von 10 Minuten 3-mal vorbei, sein Spazierstock klapperte auf dem Kopfsteinpflaster, während er durch die geschlossenen Jalousien spähte. Drinnen saß Mr. Blunt mit rauen Händen von der Arbeit und zusammengebissenen Zähnen. Officer Pierce, rot im Gesicht vor Pflichtbewusstsein, stand über ihm, den Bleistift in der Hand. »Sie geben zu, dass Sie einen Streit mit dem Verstorbenen hatten«, sagte Pierce. »Ich gebe es zu«, erwiderte Blunt mürrisch, aber gefasst. »Ich habe ihm gesagt, dass seine Bedingungen unfair seien. Das ist alles.« »Und die Einstichstelle an seiner Hand?«, hakte Pierce nach. »Es könnte eine Werkzeugspur sein. Von einem Werkzeug, wie man es in einer Schmiede findet.« Blunts Lachen war kurz und bitter. »Wenn du glaubst, ich hätte ihn am helllichten Tag mit einem Hufeisennagel gejagt, bist du weniger vernünftig, als ich dachte.« Pierce schrieb dies in ernstem Ton, als sei Unverschämtheit an sich schon ein Beweis. »Du bist für dein Temperament bekannt«, fügte er hinzu. »Ein aufbrausendes Temperament ist kein Mord.« Da wurde Mrs. Blunt hereingerufen, bleich und zitternd, ihre Schürze noch immer mehlbedeckt. Sie erzählte von der Rückkehr ihres Mannes von der Feier, in mürrischer Stimmung, aber ohne Aggression. »Wir blieben den Rest des Tages zu Hause«, sagte sie bestimmt. »Ich habe Brot gebacken. Er hat den Türriegel repariert. Wir haben keinen Finger gerührt.« Pierces junges Gesicht erweichte sich für einen Moment, doch er erinnerte sich seiner Autorität und schüttelte den Kopf. »Wir werden darüber nachdenken.« Gerüchte über Grün. Mittags herrschte im Dorf reges Treiben. Das Gerücht hatte sich verbreitet, Mr. Blunt sei eingeholt worden, und für viele war das ein Geständnis. Im Lebensmittelladen erklärte Mrs. Weatherby zufrieden,
Ich habe immer gesagt, dass Wutausbrüche zu den schlimmsten Dingen führen am Marmeladenstand, den Mrs. Brause wieder aufgebaut hatte, um die Gespräche anzuregen, wenn schon nicht um etwas zu verkaufen, sagte sie. Sie können sicher sein, dass er dem armen Mann im Streit in die Hand gestochen hat. Wahrscheinlich hat er sie auch vergiftet, wir bewahren so etwas in den Schuppen auf, wissen Sie. Oberst Everard war jedoch nicht überzeugt. Absurd. Man bringt doch kein Gift zu einer Party mit. Das würde ja Vorsatz erfordern. Und Blunt, so ein Narr er auch sein mag, ist nicht der Typ, der so etwas plant. Vielleicht nicht, sagte Mrs. Weatherby kurz angebunden. Aber ich habe sie selbst an diesem Tag mit Pritchard sprechen sehen. Und zwar mit einiger Vehemenz. Der Oberst errötete und hustete. Es ist eine organisatorische Angelegenheit. Nicht mehr. Und außerdem. Leonard spricht von Herzversagen. Diese Geschichte mit den Blutentnahmen ist übertrieben. An diesem Nachmittag stattete Miss Marple dem Bahnhof einen diskreten Besuch ab. Pierce war zwar rücksichtsvoll, respektierte aber ihr Alter und ihren Ruf. Ich möchte Sie nicht belästigen, Officer, sagte sie leise, aber ich wollte fragen, ob ich kurz mit Mr. Blunt sprechen könnte. Männer sagen manchmal Dinge, die sie einem Beamten nicht sagen würden. Pierce zögerte, doch Miss Marples harmlose Art wirkte entwaffnend. Sie wurde in das kleine Zimmer geführt, in dem Blunt saß und den Blick auf den Boden richtete. »Mein lieber junger Mann«, begann sie sanft, »wir machen gerade eine sehr schwierige Zeit durch. Sei nicht so stur und verärgere deine Frau nicht. Die Wahrheit, offen ausgesprochen, ist immer das Beste.« Blunt blickte auf, seine Augen rot vor Müdigkeit. »Ich habe die Wahrheit gesagt. Ich habe mit ihm gestritten, gewiss, aber ich habe ihn nie berührt. Er sah seltsam aus, Miss Marple, glauben Sie mir. Grau, wie ein Mann, der Schmerzen hat. Ich dachte, es sei vielleicht nur Wut. Aber er rieb sich die ganze Zeit die Hand, die rechte Hand.« Miss Marples Augen leuchteten auf. »Ah, und wann ist Ihnen das aufgefallen?« »Kurz bevor wir uns trennten, hielt er den Regenschirm auf der anderen Seite und ballte immer wieder die Finger zu Fäusten, als ob sie ihm weh täten.« »Das ist sehr interessant«, murmelte Miss Marple. Sie stand auf und strich ihre Handschuhe glatt. »Keine Sorge, Mr. Blunt. Der Schein trügt oft. Das habe ich schon oft erlebt.« Samen des Zweifels. Später saß Miss Marple in ihrem Häuschen zwischen ihren Geranien und dachte nach. Wenn Mr. Blunt die Wahrheit sagte, konnte der Stachel nicht während des Streits zugefügt worden sein. Er war bereits da. Und der Regenschirm, der sonst immer rechts war, war nach links gerückt worden, weil ihre rechte Hand verletzt war. Sie dachte an Mrs. Cripps Bemerkung über die leicht fleckige Serviette zurück. Sie dachte erneut an den geschlossenen Regenschirm, der sorgsam neben der Leiche lag. Und sie dachte auch an Mr. Pritchards sorgfältig geführtes kleines Notizbuch mit seinen genauen Skalen. Ein Mann der Gewohnheit, dessen Gewohnheiten sich plötzlich geändert hatten. Sie wusste, dass sie den falschen Verdächtigen gefunden hatten. Doch der Richtige war noch immer in Rosehill auf freiem Fuß, und wie Miss Marple immer sagte, wurden die finstersten Motive am häufigsten in kleinen Dörfern verborgen. Kapitel 5 – Schatten hinter Spitzengardinen. Am Freitagmorgen hatte sich die anfängliche Begeisterung in etwas Dauerhafteres verwandelt. Rosehill, äußerlich unverändert, schien voller Geheimnisse zu sein. Die Vorhänge zitterten häufiger, Gespräche wurden gedämpfter, sobald sich Türen öffneten, und selbst die Spatzen auf dem Rasen schienen verschwörerisch zu zwitschern. Die polizeilichen Ermittlungen konzentrierten sich weiterhin auf Herrn Blunt. Constable Pierce, der stets seriöse Beamte, war mit seiner Arbeit zufrieden. Er hatte einen Streitfall, eine Bisswunde und einen Mann, der für sein aufbrausendes Temperament bekannt war. In seinen Augen war das mehr als genug. Doch für Miss Marple, die mit ihrer Strickarbeit am Fenster saß, sah die Lage ganz anders aus. Streit war in den Dörfern an der Tagesordnung. Die Menschen lebten zu dicht beieinander, als dass man sich nicht leicht beleidigt fühlen konnte. Ein Streit, sagte sie immer, sei wie Rauch. Er könne ein Feuer bedeuten oder einfach nur einen feuchten Schornstein. Die eigentliche Frage war, was Mr. Pritchard in den Wochen vor seinem Tod still und heimlich getan hatte. Frau Devereuils Appell. Die Antwort kam zum Teil, als Mrs. Devereuil selbst in Miss Marples Hütte erschien. Die Witwe strahlte wie eh und je, ihr silbernes Haar ordentlich gelockt, ihr Blick so ruhig wie polierter Schiefer. Sie wirkte wie jemand, der die Wahrheit ans Licht bringen wollte,
bevor sie verfälscht würde. »Meine liebe Miss Marple«, begann sie und ließ sich anmutig in einen Sessel sinken, »ich sehe mich verpflichtet, offen zu sprechen. Es kursieren bereits Gerüchte, und ich kann nicht zulassen, dass sie sich verbreiten. Wissen Sie, Mr. Pritchard fungierte als Vermittler für einige meiner Ferienhäuser. Es war rein geschäftlich, aber die Dorfbewohner stellen sich immer mehr vor.« Miss Marple, deren Nadeln leise klickten, lächelte. »Die Leute bevorzugen Geschichten gegenüber Figuren, Mrs. Deverell. Man kann sie nie davon abhalten, sich die unterhaltsamste Version auszusuchen.« Frau Deverell neigte den Kopf. »Absolut. Aber in diesem speziellen Fall gab es Meinungsverschiedenheiten. Herr Pritchard war pingelig, übertrieben pingelig. Er setzte Mieter unter Druck, die Schwierigkeiten hatten, ihre Miete zu bezahlen, und verweigerte Reparaturen, es sei denn, jeder Cent war gerechtfertigt. Es war anstrengend.« »Haben Sie jemals darüber nachgedacht, es zu ersetzen?« fragte Miss Marple sanft. Eine kaum wahrnehmbare Stille. »Ich hatte darüber nachgedacht«, gab Frau Deverell zu. »Tatsächlich haben wir letzte Woche darüber gesprochen. Er war nicht erfreut.« Ihre behandschuhten Hände umklammerten den Henkel ihrer Tasche fester. Miss Marple bemerkte es, sagte aber nichts. Die Beschwerde des Oberst. Später an diesem Tag schritt Colonel Everard die Auffahrt entlang und begrüßte Miss Marple mit ungewöhnlicher Unhöflichkeit. »Dieser Pritchard war unerträglich«, erklärte er ohne Umschweife. »Ich will nicht, dass irgendjemand behauptet, ich hätte mit ihm wegen Kleinigkeiten gestritten. Es ging um die Tombola, und die Sache ist ernst. Es fehlte Geld aus der Tombola, und er beschuldigte mich, alles vermasselt zu haben. Ich verschwunden«, wiederholte Miss Marple leichthin. »Mir fehlen 5 Pfund«, sagte der Oberst wütend. »Ich habe das natürlich sofort geklärt, aber Pritchard ließ nicht locker. Er sagte, er würde es dem Komitee melden. Wie unverschämt.« Miss Marples Augen funkelten leicht. Man könnte sagen, er war ein Mann mit einem ausgeprägten Pflichtgefühl. »Pflicht, rief der Oberst. »Pflicht ohne Urteilsvermögen ist Tyrannei«, und er ging fort, seine Würde erneut verletzt. Das Unbehagen des Arztes. An diesem Abend kam Dia. Leonard zu mir nach Hause und wirkte verlegen wegen seiner Arbeit. »Meine liebe Miss Marple«, sagte er, »ich muss Ihnen etwas erzählen. Der Stich an Pritchards Hand, es war kein gewöhnlicher Kratzer. Unter der Haut befand sich eine leichte Schwellung, als ob sie durch einen Reizstoff verursacht worden wäre. Nichts Dramatisches, aber ungewöhnlich. Ich verstehe nicht, wie ich das zunächst übersehen konnte. Vielleicht«, sagte Miss Marple leise, »weil man auf einem Dorffest keinen Mord erwartet. Aber das sollte man, wissen Sie. Mord ist wie Liebe oder Tee, man begegnet ihm an den gewöhnlichsten Orten.« Die Ärztin blinzelte leicht bestürzt, doch sie lächelte nur und bot ihm ein paar Shortbread-Kekse an. Ein Dorf der Motivationen. Am Ende der Woche war Rosehill zu einem Hort der Spekulationen geworden. Jeder Dorfbewohner befeuerte seine Lieblingstheorie. Mr. Blunt, so hieß es, habe die Beherrschung verloren. Der Oberst, so andere, habe sich wegen Geld gestritten. Mrs. Deverell, flüsterte man sich zu, habe ihre eigenen Gründe gehabt, einen Mann loszuwerden, der zu fordernd mit ihrem Besitz umgegangen sei. Miss Marple hörte sich alles mit ihrer gewohnten Geduld an. Sie hatte schon vor langer Zeit gelernt, dass Klatsch und Tratsch wie Stickerei sind, unordentliche Fäden auf der Rückseite, aber Muster, wenn man nur genau hinsieht. Und dahinter stand der Regenschirm. Der schwarze, eng zusammengerollte Regenschirm, der in all den Jahren, in denen Mr. Pritchard ihn bei sich trug, nie geöffnet worden war. Miss Marple dachte oft über diesen Regenschirm nach, wie man über eine verschlossene Schublade nachdenkt. Denn verschlossene Schubladen, das wusste sie, waren selten leer. Kapitel 6 – Der zweite Schock. In Rosehill verlief der Sonntag gewöhnlich wie immer. Glocken läuteten, Lieder wurden mit unterschiedlicher Inbrunst gesungen, und die Dorfbewohner verließen die Kirche, um die Gärten der anderen zu bewundern oder über die Predigt zu diskutieren. An diesem Morgen jedoch wirkte die Gemeinde gereizter. Man warf einander finstere Blicke zu, und die Worte des Pastors über Barmherzigkeit und Geduld stießen auf Ohren, die eher Misstrauen als Gnade empfänglich waren. Miss Marple, die auf ihrem gewohnten Platz saß, beobachtete alles.
Mrs. Prauses demonstratives Seufzen, Mrs. Wetherbys durchdringenden Blick auf Colonel Everard und wie die junge Mrs. Blunt den Arm ihres Mannes fest umklammerte, als wolle sie ihn vor dem Gemurmel schützen. Selbst die sonst so gelassene Mrs. Deverell wirkte abwesend, ihr Gesangbuch war auf der falschen Seite aufgeschlagen. Nach der Zeremonie entbrannten einige Gespräche auf der Grünfläche. Die Anwesenheit des Gendarmen, der stehend und gut sichtbar war, verstärkte nur den Eindruck, dass die Angelegenheit noch nicht geklärt war. Tatsächlich sollte sie sich bald deutlich verkomplizieren. Eine beunruhigende Entdeckung. Um 3:30, als sich die meisten Dorfbewohner auf den Sonntagsbraten vorbereiteten, ertönte ein Schrei in der Willowbrook Lane. Er kam von einem Dienstmädchen aus Mrs. Deverells Haus, das Kohle aus der Hinterküche geholt hatte und bleich und zitternd zurückkehrte. Es gab einen Einbruch, Ma'am, stammelte sie, die Schreibtischschublade wurde aufgebrochen. In weniger als einer Stunde wusste die Hälfte des Dorfes Bescheid. Bis zum Abend hatte die andere Hälfte ihre Version der Geschichte ergänzt. Einige sagten, Einbrecher hätten Schmuck gestohlen. Andere, überall seien Papiere verstreut. Eine stand fest, Mrs. Deverells Sekretärin war gefälscht worden und ein an Mr. Harold Pritchard adressierter Brief war verschwunden. Dr. Leonard, der nur formell hinzugezogen worden war, berichtete Miss Marple, was er gesehen hatte. Das Schloss war mit einem feinen Werkzeug sorgfältig aufgebrochen worden. Keine Spur von Ungeschicklichkeit. Und Mrs. Deverell gab im Vertrauen zu, dass tatsächlich ein Brief darauf wartete, an Pritchard abgeschickt zu werden. Sie weigerte sich, dessen Inhalt preiszugeben, wirkte aber beunruhigt. Besorgt, wiederholt Miss Marple Lace. Ja, das wäre die logische Folge. Aus Gerüchten wird Gewissheit. Mit Einbruch der Dunkelheit kippten die Gerüchte in Rose Hill. Für die meisten war es der unwiderlegbare Beweis. Mrs. Deverell und Pritchard hatten ein Geheimnis geteilt, finanzieller oder anderer Natur, und jemand war eingebrochen, um es zu vertuschen. Oberst Everard, der im Tabakladen konsultiert wurde, erklärte, es ist natürlich Blunt. Bösewichte kehren immer zum Tatort zurück. Ich konnte es nicht riskieren, dass der Brief gelesen wird. Ganz einfach, mein Lieber. Mrs. Prause war sich in diesem Augenblick sicher, dass dies der Beginn einer Liebesgeschichte war. Eine Witwe, ein Gentleman als Mieter, genau wie in den Zeitschriften. Ein Skandal, das würde mich nicht wundern. Deshalb ist sie so blass. Doch Miss Marple saß in ihrem stillen Salon, beobachtete ihre Strickerin und dachte anders. Ihr war Mrs. Deverells Gelassenheit beim Tee neulich aufgefallen. Beherrscht, kontrolliert, ohne jede Spur von Vertrautheit in ihrem Ton. Keine Romanze also. Etwas anderes verband sie mit Pritchard, und ihn so fest, dass nun jemand anderes fürchtete, entlarvt zu werden. Ein Besuch bei Frau Deverell. Am Montagmorgen besuchte Miss Marple die Witwe. Sie fand sie friedlich vor, obwohl ihre Augen eine schlaflose Nacht verrieten. »Meine liebe Miss Marple«, sagte sie und schenkte mit fester Hand Tee ein, »ich nehme an, das ganze Dorf spricht darüber.« »Die Dörfer sprechen«, stimmte Miss Marple sanft zu. »Aber man muss die Stickerei vom Stoff trennen. War der Brief wichtig?« Frau Deverell zögerte. Es war eine Absage. Nicht mehr. Herr Pritchard hatte mich trotz unserer Meinungsverschiedenheiten unter Druck gesetzt, die Ferienhäuser weiterhin zu verwalten. Ich wollte damit aufhören. Das ist alles. Miss Marple lächelt schwach. Eine Ablehnung bedeutet nie etwas, meine Liebe. Sie ist oft der Anfang von etwas. Dann bemerkte sie ein kleines Detail. Auf dem Sekretär, neben der Schublade, befand sich ein leichter Fleck schwarzer Schuhcreme. Nicht etwa vom Holz, da dessen Oberfläche heller war, sondern eher wie die Spuren eines gut geputzten Schuhs oder der Spitze eines Regenschirms. Miss Marples Blick verweilte auf dem Gegenstand, und sie spürte erneut dieses vertraute Kribbeln der Wiedererkennung. Der Regenschirm, immer wieder der Regenschirm. Der Regenschirm, der sich nie öffnete. An jenem Abend saß sie allein in ihrem Häuschen, das Licht auf den Rosenbeeten schwand. Wieder dachte sie an Mr. Pritchards geschlossenen Regenschirm, die Wunde an seiner Hand, den Fleck auf der Serviette und nun noch einen Fleck auf dem Schreibtisch. Ein Muster begann sich abzuzeichnen, noch nicht vollständig, aber deutlich genug, um sie nicht schlafen zu lassen. Eines wusste Miss Marple ganz sicher: Jemand in Rose Hill fürchtete sich verzweifelt vor dem, was ans Licht kommen könnte. Und Verzweiflung, sagte sie immer, sei ein weitaus gefährlicherer Begleiter als Wut.
Während im Dorf über Einbrüche und Liebesgeschichten diskutiert wurde, bereitete sich Miss Marple auf das vor, was sie kommen sah. Denn wenn Geheimnisse ans Licht kommen, stirbt oft ein weiterer Mensch, bevor die Wahrheit enthüllt wird. Kapitel 7 – Fragen und Gegenfragen. Am Montag nach dem Einbruch war der Himmel schwer geworden, obwohl es nicht geregnet hatte. Die Luft selbst schien schwer, als ob Rose Hill in eine düstere Stimmung verfiel. Nachbarn nickten einander weniger bereitwillig zu, ihre Blicke verweilten, wägten ab, musterten. Miss Marple, die mit ihrem Korb selbstsicher den Weg entlang ging, spürte es sofort. Das Dorf ging vom Gerede zum Urteilen über, und Urteile konnten an einem solchen Ort schnell, ungenau und nicht immer gerecht ausfallen. Beim Lebensmittelhändler. Im Lebensmittelladen hielten Frau Prause und Frau Weatherby Hof in der Nähe der Mehlsäcke. »Ich habe es immer gesagt«, erklärte Mrs. Weatherby, »dass dieser Blunt-Junge leichtsinnig war. Er ist in das Haus einer Dame eingebrochen. Das ist eine Schande.« Mrs. Prause verzog die Lippen. »Ich habe aber gehört, er war den ganzen Nachmittag in der Schmiede. Seine Frau sagt das. Man kann nicht gleichzeitig an 2 Orten sein.« »Das sagen Frauen immer«, entgegnete Mrs. Weatherby. »Und wenn er es nicht war, dann war es jemand, der es so aussehen lassen wollte. Was meiner Meinung nach noch schlimmer ist. Eine Verschwörung, nichts anderes.« Miss Marple hörte höflich zu, als sie ein halbes Pfund Tee und eine kleine Dose Melasse bestellte. Für eine Fremde wirkte sie, als sei sie mit dem Zuckerpreis beschäftigt. Doch für diejenigen, die sie gut kannten, verriet das leichte Neigen ihres Kopfes, dass sie dem Gespräch mit größter Aufmerksamkeit folgte. Ein Gespräch mit Frau Cribb. Später am Nachmittag besuchte Miss Marple Mrs. Cribb, die Vermieterin von Mr. Pritchard. Das kleine Haus roch wie immer leicht nach Zwiebeln und Bienenwachs. »Eine traurige Angelegenheit, Madame, ohne Zweifel«, sagte Mrs. Cribb, die gleichermaßen verärgert und erfreut über ihre Beteiligung wirkte. »Er war ein ordentlicher Mieter, sehr ordentlich. Er zahlte seine Miete pünktlich. Aber er hatte seine Geheimnisse, das versichere ich Ihnen. Er schrieb immer in dieses kleine Notizbuch und hielt seine Schublade stets verschlossen. Ich bin ja nie neugierig, aber mir fallen schon Dinge auf.« Miss Marple nickte. Er hatte keinen Besuch. Nicht ein einziges Mal. Es sei denn, man zählt jenen Oberst dazu, der einmal vorbeikam, um mit ihm über ein bestimmtes Thema zu sprechen. Aber Mr. Pritchard bot ihm nie Tee an, was ich seltsam fand. Ein Gentleman sollte immer Tee anbieten. »Und es ging ihm in den letzten Tagen gut?« fragte Miss Marple sanft. Frau Cribb zögerte. Er klagte über Schmerzen in der Hand. Er rieb sie sich oft. Er sagte, es sei ein Splitter. Aber ich habe ihn nie auch nur einen Hocker reparieren sehen. Wo sollte er denn einen Splitter finden? Miss Marples Augen leuchteten auf. Ja, in der Tat. Wo denn? Der in die Enge getriebene Oberst. An diesem Abend befand sich Miss Marple im Pfarrhaus zu einem kleinen Abendessen, an dem auch Colonel Everard teilnahm. Dieser war gerade in eine hitzige Rede vertieft, in der er die Inkompetenz des jungen Peers und die durch Misstrauen ausgelösten Wutausbrüche scharf angriff. »Das werde ich nicht dulden, Miss Marple«, erklärte er. »Sich vorzustellen, dass ein Mann meines Standes beschuldigt wird, Lotteriegelder gefälscht oder sich wie ein Fuhrknecht benommen zu haben. Absurd.« Miss Marple schenkte ihm mit größter Sorgfalt eine weitere Tasse Tee ein. »Wir streiten oft über Geld, Colonel. Manchmal bereiten die kleinsten Summen die größten Probleme. Ein paar Schilling können für einen armen Mann mehr wert sein als 5 Pfund für einen Reichen.« Er stöhnte. Dieser Pritchard hatte kein Recht, irgendetwas Ungebührliches zu unterstellen. Ich habe schon mit Geldern gearbeitet, bevor er überhaupt kleine Hosen trug. Aber glauben Sie mir, Miss Marple, ich hätte ihn deswegen niemals umgebracht. Ehrenwort. Miss Marple lächelte freundlich. »Oh, das glaube ich nicht, Colonel. Sie sind nicht der Typ, der zu subtileren Mitteln greift.« Der Oberst hielt inne, verblüfft. »Subtilere Mittel? Was meinen Sie damit?« Doch Miss Marple nippte einfach an ihrem Tee, ihr Blick war sanft und leer. Die Spiegelung des Wohnzimmers. Später, allein in ihrem Häuschen, legte Miss Marple ihr Strickzeug beiseite und dachte angestrengt nach. Der Stich in ihrer Hand, die Spuren von Schuhcreme, der geschlossene Regenschirm, nichts deutete auf leidenschaftliche Gewalt hin,
sondern auf einen Plan, der still und leise entwickelt und präzise ausgeführt worden war. Nicht Gewalt tötete Harold Pritchard, sondern Kalkül. Jemand, der fürchtete, was er enthüllen könnte oder was er bereits wusste. Jemand, der Geduld und Verschwiegenheit gewohnt war. Und nun, nach dem Einbruch bei Mrs. Deverell, war die Kalkulation in Verzweiflung umgeschlagen. Miss Marple beobachtete, wie ihre Rosen im Fenster hin und her schwankten. Es sind immer die kleinen Dinge, die zählen, murmelte sie. Ein verlegter Regenschirm, ein Nagellackfleck, ein Splitter, der nie da war. Sie sagen mehr als 1000 Worte, wenn man genau hinhört. Sie nahm seufzend ihre Brille ab. Sie wusste, dass der Zeitpunkt kommen würde, an dem sie mehr tun musste, als nur zuzuhören. Sie musste anfangen, ruhig und höflich die Fäden der Wahrheit zu prüfen, bevor der Mörder dreister wurde, um erneut zuzuschlagen. Capital Act. Ein Fall im Pfarrhaus. Die Wosch begann in trügerischer Ruhe. Der Klotsch vom Montag skien sich gelegt zu haben. Und im Dienstag skien das Dorf wieder zu seinem Juntenten trot zurückgekehrt zu sein. Mrs. Prowse beobachtet Dienstmädchen mit ungewöhnlicher Aufmerksamkeit. Mrs. Weatherby schnitt Rosen mit übertriebenem Eifer. Und der Oberst schritt einher. Als lag das Schicksal, de Empires auf seinen Schultern. Doch unter der Oberfläche blieb die Spannung bestehen. Die Lit sprachen schneller als sonst. Ihr Stimmen waren zu hoch. Kinder wurden zum Schweigen gebracht, wenn sie Fragen stellten. Und in der Schmied schlug Mr. Blunt's Hammer mit mehr Wucht zu als nötig. Miss Marple spurt es in ihren Nochen, wie man einen Sturm spurt, Beaver losbricht, die Einladung zum Abendessen. Mit haben veranstaltet das Pfarrhaus ein Kleinstabendessen für etwas 6 Gemeindemitglieder, die Gemüter zu beruhigen. Der Tisch war sorgfältig gedeckt, mit einer Damastischdeck und poliertem Silberbesteck. Und Mrs. Cartwright hat sich groß Mühe gegeben, Hasentopf und Trifle zu servieren. Miss Marple war anwesend. Ebenso wie Colonel Everard, Dr. Leonard und Mrs. Deverell. Das Gespräch begann recht freundlich. Der Oberst erzählt von seiner Zeit, in Indien und Mrs. Deverell beschrieb ihr Rosen. Doch unter dieser Höflichkeit lag ein leises Nistern in der Luft, als ob jedes Wort ein verborgene Bedeutung in sich trug. Waren des Servierens de kleinen Desserts erregnet, sich der Unfall. Mrs. Cartwright, die wie immer sehr aufmerksam war, hat Mrs. Deverell gerade in Gericht hingestellt, als dies plötzlich einen Schluck auf Ostius, sich in den Hals griff und halb vom Stuhl aufstand. Gesicht war erschreckend blass geworden. Wasser, schnell, rief Dr. Leonard und sprang auf. Man bracht ein Glas. Und nach einigen schrecklichen Augenblicken kam Mrs. Deverell wieder zu sich. Sie atmet schwer, ein Hand nach immer auf ihr Brust gepresst. Es war nix, sagt sie schwach. Nur ein likes unbehagen. Doch Miss Marple beobachtet in aufmerksam, und bemerkt den glanzenden Schweiß auf seiner Stirn und das Zittern seiner Hand. Fiel auch noch etwas anderes auf. Ein Hauch von Bitterkeit, der in dem Lawful Haftit, den Mrs. Deverell fallen gelassen hat. Geflüstert nach dem Abendessen. Nach dem die Gast gegangen waren. Seiten sich der Pfarrer und seine Frau voller Mitgefühl, und führten den Vorfall auf die Nervosität und in Spannung der jüngsten Ereignis zurück. Der Oberst hingegen mermelt Miss Marple im Tor etwas zu. Es sah nach Gift aus Merkuk das, Dieselbehand, die Pritchard getötet hat es Hut Abend wieder versucht. Und war das Ziel. Deverell. Ich habe immer gesagt, dass da etwas zwischen ihnen ist. Miss Marple schüttelt like den Kopf. Nicht zwischen ihnen, Colonel. Vielleicht in Nahe. Da gibt es einen Unterschied. Der Oberst murt unübersut. Miss Marple denkt. Zurück in ihrem Cottage saß Miss Marple regungslos da. Vergessens Strixieg auf dem Schoss. Jemand hat ganz bestimmt versucht, Mrs. Deverell zum Schweigen zu bringen. Oder einzuschüchtern. Und warm? Wegen de verschwundenen Briefs oder der Geheimnisse, die hat entfallen können. Der Vergiftungsversuch war im Vergleich zu Pritchards Tod dilettantisch. Dilettantisch und daher gefahrlich. Ein Mörder, der sich Sorgen macht, handelt oft unvorsichtiger als sonst.
Miss Marple betrachtet nachdenklich ihren Canary Invigil, der in seinem Gefig zwitschert. Das ist sehr merkwürdig, murmelt sie. So viel Aufwand wegen einer Abelnung. Es sei denn, es ist kein einfache Abelnung. Es sei denn, es ist ein Schlüssel, der etwas anderes öffnet. Blick word weicher, blieb aber wachsam. Sie hat es schon oft gesehen. Kleinlich eifersuchtlichen oder verborgen Grollgefühl, die schwelten, bis sie in Gewalt ausbrechen. Und Rosehill, trotz seiner Rosen und de polyurten Silbers, wurde kein Ausnahme. Ein Hotch von Angst. Am Naxen Morgen schickt Mrs. Deverell ein Nachricht, in der sie alle Besuch für die Worship sagt. Erschöpfung, stand darin. Das Dienstmädchen, dem ich später im Brunnen begegnet, vertraut mir jedoch nervosen, dass ihr Herren die Touren verschlossen have und sich weigier, das Haus zu verlassen. Sie sagt, sie sei nicht sicher, Miss Marple. Überhaupt nicht sicher. Und Miss Marple, die mit ihrem Korb nach Hause zurückkehrt, dacht insgeheim, dass die Witwe recht hat. Es war keineswegs sicher. Kapitel nun. Miss Marple beginnt ihre Ermittlungen. Am Donnerstagmorgen skiën die son dun über die Hauser von Rosehill, doch niemand achtet wirklich auf das Wetter. Überall word über Mrs. Deverell's Anfall, beim Pfarrhausen gesprochen. Manch maintain, es sei nur ein Verdangstring gewesen, und ihr Tuschelten, das Dessert sei vergiftet gewesen. Die Wahrheit, das wust Miss Marple, lag wonders und war unendlich viel gefahrlicher. Das Village. Auf der Post schildert Mrs. Prowse ihr Version der Ereignis. Sie werden sehen, sagt sie, zu einer Gruppe zu Horror. Es ist dasselbe Gift, das Mr. Pritchard getötet hat. Wer auch immer es ihm in die Hand gegeben hat. Nadel, Stecknadel Oder was auch immer, versucht, dasselbe mit Mrs. Deverell zu tun. Glauben Sie mir, es hängt alles zusammen. Mrs. Weatherby schnaubt. Unsinn. Sie ist einfach ohnmächtig geworden, das ist alles. Das passiert Frauen in einem gewissen Alter. Nicht solche Damen wie sie, incarnate Mrs. Prowse scharf. Sie ist stark wie ein Ochs. Viel zu schon. Giftig, das können Sie mir glauben. Miss Dawes, die Post beamten, buet sich vergnügt vor. Und ich sage Ihnen noch etwas. Von dem Einschreiben, das Pritchard oft geben hat, felt Gede spur verschwunden, wie es geht. Warm? Weil es jemand abgefangen hat, die Schalp. Die Kleingruppe nicht. Ihr Augen glänzten fragend. Miss Marple, die mit ihrem Korb vor Beijing. Hort alles, obwohl sie, scheinbar nur mit Stricktasch beschäftigt war die? Es Enkeliter. Klotch und Trach Vernaklassheit any. War ungeordnet und unzuverlässig, ließ aber oft einen Faden offen, der darauf wartet, wieder aufgegriffen zu werden. Ein Besuch bei Frau Deverell. An diesem Nachmittag ging Miss Marple zur Willowbrook Lane. Das Dienstmädchen ließ sie widerwillig hierin und murmelt. Sie empfängt niemanden, Miss, außer vielleicht sie. Mrs. Deverell saß in ihrem Salon, blass, aber gefasst, einen Schal über den Schultern. Sie begrüßt Miss Marple mit einem leichten Lächeln. Ich bin froh, dass Sie gekommen sind. Ich voll Michigan. Ziemlich belagert. Die Dorfbewohner sind zu allem bereit. Miss Marple nahm sanft ihr Hand. Manchmal entspringen Erfindungen einem Kornchen Wahrheit, mein Lieber. Sagen Sie mir, war es nur eine Angelegenheit zwischen Ihnen und Mr. Pritchard? Oder gab es denn noch etwas anderes, das Sie verband? Still trat ein. Mrs. Deverell's Blick verfinstert sich. Was etwas, sagte sie schließlich. Wissen über ein Thema, das ich lieber gehen gehalten hat. Nutzt dies, vielleicht nicht grausam, aber bestimmt. War kein grausamer Mann. Miss Marple, aber hat gern die Kontrolle. Und was ist mit dem Brief, den Sie ihm geschrieben haben? Es stand einfach geschrieben, dass ich an seiner Vereinbarung nicht einhalten werde. Deshalb habe ich Angst. Jemand ist eingebrochen, es zu stehlen. Aber warum? Es sei denn, es bedeutet mehr, als ich selbst dacht. Miss Marple tachelt seine Hand. Die let fürchten Papier oft mehr, als Wort. Papier ist unauslässlich. Und Mr. Pritchard, so glaub ich, bewahrt sein Papier mit größter Sorgfalt auf.
Der oberst Word verhort. Später im Abend trank Miss Marple T. mit Colonel Everard. Der Zwar herzlich worked. Aber unjumlich aufgeregt war. Das ist alles Unsinn, schimpfte Kleinigkeiten, Sanfall, so einen Blödsinn habe ich noch nie gehört. Aber ich muss Ihnen sagen, Miss Marple, ich hab meinen Zweifel und Pritchard. Ein Mischer. Was zu viel über die Angelegenheiten anderer Lut. Wenn man zu viel weiß. Hielt in runzelt die Stern. Ja, sagt Miss Marple leise. Wenn ein man zu viel weiß, wird zur Gefahr. Besonders in einem Dorf, wo Geheimnisse so sorgsam gehütet werden wie Rosenstracher. Der Oberst rutscht unruhig auf seinem Stuhl hin her. Nun, ich wollt nicht sagen. Mein Gott, Miss Marple, finden Sie nicht auch. Sie schenkt ihm liebenswertes Lächeln. Ich denke überviels nach, Colonel. Aber was sollt, ist nicht, was wir denken, sondern was wir sagen können. Ein ruhiger Plan. In jenem Abend setzt sich Miss Marple in ihren Schreibtisch schrieb Drake's Brief. Jeder einzelne Wort im folgenden Morgen persönlich mit dem Anschein unschuldiger Höflichkeit überbracht. Einer von ihnen lud Dr. Leonard zum Tein, die Affair die Lineamentflash, zu besprechen. Ein der Frau bat Mrs. Deverell, das Schloss aus der Schublade ihrer Sekretärin mitzubringen. Der Drittbrief, adressiert an Oberst Everard, lautet schlicht. Ich werde Michigan über ihr Anwesenheit morgen Nachmittag freuen, wenn ein kleine Demonstration stattfinden wird. Mit freundlichen Grüßen, Jane Marple. Sie Verschloss mit gelassener Präzision. Das Netz, dacht muss mit großer Feinfühligkeit geoben sein. Kleinen Faden, die sich im richtigen Moment zusammenziehen werden. Miss Marple war sich nunswehr den sicher. Erstens, dass Harold Pritchard nicht durch einen Unfall ums Leben gekommen war. Zweitens, dass Durgenich, der seinen Tod geplant hat. Beinahe einen weiteren Mord geplant hat. Wenn nicht schnell handelt, wird nichts davon abhalten, erniet zu versuchen. Kapitel Zen, ein Treffen in der Hut. Miss Marples Kleins, ordentliches Wohnzimmer, das gewöhnlich dem Teetrinken stricken vorbehalten war, hat selten so ernst gesichter beisammen gesehen. Donnerstag Nachmittag waren wir Stuhl den kleinen Tisch arrangiert. Auf dem feinst Porzellan mit Scones Biskuitkutschen gedeckt war. Ein Vase mit Duftwicken Verli der Tungsvallen Atmosphäre einen Farbtupfer. Dr. Leonard traf als erster punktlich etwas nervös. Nestelten seinem Hut hierum. Sie wanten die Flash mit dem Einredmittel, Miss Marple? Ich geste. Ich verstehe das nicht ganz. Alles zu seiner Zeit, Dr. Erwidert Miss Marple mit sanftem Blick. Als nachts traf Mrs. Deverell ruhig, aber blass, mit einem kleinen, in Papier gekelten Päckchen, dem zerbrochenen Vorhängesglas ihrer Sekretärin. Sie saß mit verschränkten Händen da, als while es verbergen. Oberst Everard folgt ihm, sein Gesicht rot ungeschminkt, sicklich unbehaglich. Seltsam, murmelte aber ich habe ja gesagt, dass ich kommen wird. Hier bin ich nun. Ich hoffe, Sie erwarten kein theatralischen Einlegen, Miss Marple. Als letzter traf Constable Pierce von Miss Marple unter dem Vorwand, bei einer Kleinigkeit zu helfen, gerufen wardens. Sein Jugendlich Ernsthaftigkeit ließen wie einen Jungen wirken, der Kurs vor einer Prüfungsstätte. Sobald alle Platz genommen hatten, serviert Miss Marple den mit ihrer Jungen Sorgfalt. Erst als die Tassen vor ihnen standen, begann sie zu servieren. Liniment die Hand. Sie erinnern sich sicher, sagt sie sanft, dass Pritchard vor seinem Tod häufig sein recht Handreib. Dr. Leonard, Sie vermuten Ruma. Mir fiel jedoch ein klein Flash Liniment in seiner Schublade auf, beschriftet, aber kaum lesbar. Haben Sie es ihm verschrieben? Der Arzt runzelt die Stirn. Nein, ganz bestimmt nicht. Es war nicht mein Schuld. Absolut. Als ich das Handtuch in Ihrem Zimmer untersucht, entdeckt ich einen leichten braunen Fleck, wie Lack. Ganz anders als gewöhnliches Einredmittel. Es ließ Michigan sogar in etwas Reasons oder gar giftiges denken.
das dir Sage der Beobachten, Schmerzen sein Kani. Der Oberst rutscht unruhig hin und her, sicklich unbehaglich. Mrs. Deverell auf niet like den Mund, sagt aber nichts, der Regenschirm. Miss Marple vorlies fort, ihr Stimme so ruhig wie die einer Katze im Kamin. Mr. Pritchard ging nie on seinen Regenschirm aus dem Haus. Nie oft spant, aber immer bei sich. Normalerweise hielt in der Hand. Bis zum Tag der Feier, hielt in der linken. Warm? While sein Hand schon empfindlich war, schon von einem kleinen Stick gerießt. Undals stürzt, wurde der Regenschirm sorgfältig neben ingestelt. So sorgfältig. Ein Stirrbender arrangiert sein Sachen nicht so sorgfältig. Jemand aktiert darauf, dass absolut aufrecht stand. Jemand, der befürchtet, der Regenschirm selbst konnte so genau untersucht werden. Still trat ein. Das Ticken der Uhr klang larmend. Das Schloss. Miss Marple naht den Kopf in Richtung, Mrs. Deverell. Dan wurde nach der Einbruch. Das Schloss in ihrem Schreibtisch wird oft brochen, aber nicht mit gewöhnlichem Werkzeug. Geske mit einem feinen, praktischen Instrument. Etwas schmalem, stabilem und leichtem. So etwas wie die Spitze eines Regenschirmverschlusses. Frau Deverell stieß einen leisen Schrei aus. Ja, erwidert Miss Marple sanft. Mr. Pritchard's Regenschirm war manipuliert wardens. Die Spitze war Hall, ein Nadel oder Stecknadellaufsenemen. Ein raffiniert Vorrichtung, einen winzigen Stick, kaum mehr als ein Kratzer, zu verursachen, der Ausreit, Gift einzubringen. Stock sich, ob versehentlich oder absichtlich, hielt es für einen Splitter. In Wahrheit war es der Sage seines Tots. Ein Netz der Psychologie. Constable Pierce trat vor. Aber Miss Marple? Hat das Gitten. Sie blickt sich Ausdruck sanft, Blick jettig durchdringend. Das ist die Frage. Sie lässt sich nicht mit Fingerabdrücken oder Fußspuren beantworten. Sie muss mit Motiven, mit der menschlichen Natur beantwortet werden. Mr. Pritchard war nicht beliebt, aber war akribisch, inspruchsvoll und für akribisch Buck. Buck, das manchem liebsten vernichten werden. Sein Blick verweilt ganz sanft auf einem der Genigen, die am Tisch saßen. Ich glaub, sagt sie leise, dass sich die waren schuldigen erst dann zu erkennen geben, wenn sie sahen, dass all ihr Vorsichtsmaßnahmen, ihr kultivierthet und ihr Sauberkeit nicht ausgereicht haben. In diesem Moment schlug ein lawful gegen einen Unterteller. Miss Marple faltet die Hand. Das Netz hat sich engergesigen. Kapitel 11, die Wahrheit entfällt. Das klein Wanzimmerskien zu schrumpfen, als Miss Marples Wort verklungen waren. Das Ticken der Uhr auf dem Kaminsimser fühlt die still, und draußen sang ein Amsel, als war die Welt völlig normal. Colonel Everard rutscht unruhig auf seinem Stuhl hin und her, sein Schnurrbart sträubt sich. Himmels willen, Miss Marple, Sie meinen doch nicht etwa einen Regenschirm als Waff? Genial, ja, aber doch ziemlich abwegig nicht wahr? Miss Marples blaue Augen funkelten leicht. Nicht so abwegig, Colonel. Man erlet im Lauf des Lebens so much curioser finden. Ich erinnere Michigan in ein Dame, die zugspitzt Hutnedeln Geno für Dyson Zweck aufbewahrt. Menschlicher Erfindungsgeist, wissen Sie, wird oft zu den unglücklichsten Zwecken missbraucht. Sie bietet sich vor, strixig rut auf ihren Jen. Aber der Regenschirm war nicht das eigentliche Rätsel. Das Rätsel war, profitiert von Mr. Pritchard's Tod? Und versteht die Papier, die mit so viel Sorgfalt aufbewahrt hat. Sein Blick wandert, sanft und doch durchdringend, von einem Gesicht zum anderen. Dr. Leonard's, unbehagen. Dr. Leonard hustet nervös. Mein liebe Miss Marple, ich war lediglich sein Arzt. Ich hat keinerlei finanzielle Verbindung zu diesem Mann. In der Tat, sagt Miss Marple leise. Und dennoch haben Sie die Perforation überschen. Ein verständlicher Feller, natürlich, aber einer, der den Eindruck erweckt, die Wahrheit zu verbergen, anstatt es zu enthüllen. Der Arzt erritet und mermelt etwas von beruflicher Wort, die Geständnis von Mrs. Deverell. Frau Deverell stand kurzengerade da,
Irin Schall die Schultern geschlungen. War mein Makler. Hat bei meinen Meitern auf dem Spiel bestanden. Das ist alles. Nicht alles, sagt Miss Marple leise. Hat sie auch eine Druck gesetzt. MIT Informationen, die sie geheim halten wollten. Was aus Vergangenheit, vielleicht, oder ein finanzielle Vereinbarung. Und doch haben sie nicht gerettet. Nein, ihr Angst war zu groß. Angst lasst einen fliehen, nicht handeln. Sie hatten zum Schweigen gebracht worden sollen, nicht diejenige, die in zum Schweigen gebracht hat. Frau Deverales Lippen zitterten, aber es nicht den Kopf und beste Zeit, so wortlos die Wahrheit. Durin die Eng getrieben Oberst. Oberst Everard blieb sitzen. Rutscht unruhig auf seinem Stuhl hin und her. Sein rosiges Gesicht ward blass. Sagen Sie, Miss Marple, es ist absurd. Ich habe Michigans war mit diesem Kerl über das Tombeligeld gestritten, aber das war doch kein Tombeligeld, oder Colonel. Unterbrach Miss Marple sanft. Mr. Pritchard führt die Buchhaltung für Mrs. Deverales Cottages, aber führt auch ein sehr genaus Kleinstkassenbuch. Ich habe die Einträge selbst gesehen. Kleinbetrag, die Verliehen und zurückgezahlt worden, auf den nächsten Schilling genau. Ein Art großes Privatskonebuch. War in dieser Hinsicht sehr gründlich. Und hat jede Unregelmäßigkeit vermerkt, wenn es welch gegeben hat. Der Kiefer de Obersts verkrampft sich. Miss Marple's Stimme blieb leise, fast mitleidig. Und ich glaub, hat sich genau notiert, Colonel. Nicht nachvollziehbares Geld, some men, die sie vielleicht in Function als Schatzmeister de Comedies entnommen und später zurückerstattet haben, aber nicht ohne Fragen aufzuwerfen. Pritchard droht, sie enzizigen. Sie, ein Mann, dem über alles geht und der nicht einmal den geringsten Anschein von Unkorrektheit dulden kann. Sie ließ die still einwirken. Nicht gier trieb diken, sondern stolz. Beschuldigt zu werden, selbst eines Fellers, war unerträglich. Also ersens du einen Weg. In Loswerden, war ein Method, die einem Herzinfarkt hatte nennen können. Und nach seinem Verschwinden versuchten sie, alles Spuren von ihm zu vernichten. Den Regenschirm, den Brief, sogar das Schloss und Mrs. Deverales Schublade. Der Lawful Fault. Dem Oberst Inklet der Lawful aus den Fingern und fiel mit einem dumpfen Geräusch auf die Untertasse. Sein Gesicht war grau, sein Blick starr auf den Tisch gerichtet. Es war nur einmal, murmelte heiser. Ein Darlehen, das ich zurückzahlen wollte. Ich habe es zurückgezahlt. Aber ließ nicht locker. Erinnert Michigan immer wieder daran. Immer ganz konkret. Ich konnte es nicht mehr ertragen. Die ein Soldaten ist alles, was ihm noch bleit. Miss Marple suffst, Gesichtsausdruck variiert tief, Trauer statt Triumph. Colonel, word nicht durch Tastung bewahrt. Sie word durch SIE zerstört. Die folgender Fall. Officer Pierce stand unbeholfen auf, hin und hergerissen zwischen Bewunderung und Schock. Ich muss SIE wohl mitnehmen, Mississippi. Miss Marple nate den Kopf. Ja, Officer. Das werden Sie. Aber behandeln Sie in mit Sanftmut. Sein Verbrechen entsprang Stolz, nicht Bosheit. Und Stolz kann leider tadlicher sein als Hass. Der Oberst erhob sich langsam, die Schultern hingen, sein Arroganz war verflogen. Zum ersten Mal seit Rosehills Erinnerung sah, aus wie ein sehr alter Mann. Miss Marple schenkt sich mit fester Hand ein weiter Taste ein. Ich habe oft beobachtet, sagt sie leise, dass in Dorfer nicht groß Leidenschaften sind, die zu Mord führen. Sind anhaltend klein Argernis, klein Demütigungen. Sie neigen in einem, bis ein plötzlich Tat, direkt verteilt erscheint. Sie faltet die Hand. Und so, fürcht ich, ist das die Geschichte von Herrn Pritchard's Tod, Capitals Wolf, das Dorfdanik. Die Verhaftung von Oberst Everard Sword in Rosehill für Schnellers Aufsehen als ein Stein, during den Dorftag geworfen wird. Nächsten Morgen was Jetter, oder Glot zu wissen, was gestehen war. Auf der Post sprach Miss Dawes mit Leser, aber triumphierender Stimme. Ich habe von Anfang an gesagt, dass das nicht normal ist. Ein Regenschirm verstehen Sie?
Man sollt niemals einem Mann mit seltsamen Angewohnheiten trauen. Frau Praus erklärt, das heißt, dass sie hecht misstrauen gegenüber dem Umgang der Obersts mit den Partiefinanzen, obwohl sie ihm in Wahrheit in der Vorwoche nach überschwänglich gratuliert hat. Frau Weatherby, deren Augen glänzten, jedem, der es hören wollt, dass sie persönlich einen sehr misstrauischen Ausdruck im Gesicht der schüchternen Kokosnuss bemerkt have. Und doch lag unter all dem Gerede, ein Hoch von Traurigkeit. Der Oberst Johort seit Jaren zum Dorf, prahlerisch, reisbar, oft autoritar, aber auf seine Art respektiert. In mit hängenden Schultern diskret von Officer Pierce zum Polizeiwagen geführt zu sein, war ein Schock, von dem sich viel nur schwerer halten. Die Blunts. Und der Schmied arbeitet Mr. Blunt mit neuem Elan. Sein Hammer halt von scharfen, provokativen Schlägen weiter. Die Erleiderung, vom Verdacht Fragsprochen worden zu sein, gab ihm neue Kraft, obwohl seine Frau von der Anstrengung noch immer blass aussah. Eines Morgens begegnet sie Miss Marple auf dem Weg, tronnen in den Augen. Weilen Dank, gnädige Frau, murmelt sie. Und sie hatten sie in mit ihren Worten ruiniert. Ist zwar Jazernig, aber ist ein guter Mensch. Ich werde in nie Verges Son. Miss Marple tachelt ihr Hand. Die Lutter teilen schnell, mein Liebe. Aber die Wahrheit ist in Grand hartnäckig. Sie wartet darauf, das jemand sie bemerkt. Frau Deverell. Auch Mrs. Deverell beendieht ihr selbstgewalt Abgeschiedenheit. Der fulgenden Sonntag kam sie erfrischt in die Kirche. Silberns Haar glänzt im Sonnenlicht durch die Buntglasfenster. Man beobachtet sie aufmerksam, neugierig, Geheimnisse zu erfahren. Doch sie bewegt sich mit stiller Word. Als while sie sagen, das niemand jemals mehr erfahren wird. Und tatsächlich Geska es auch in ie. Am nächsten Tag blieb sie vor Miss Marples stehen. Sie haben Michigan vor Geruchten bewahrt, die schlimmer waren als die Wahrheit, sagt sie leise. Dafür bin ich ihnen dankbar. Ich habe lang genug Gillette, zu wissen, das Dankbarkeit selten ist. Miss Marple lächelt. Dankbarkeit gedeiht wie Klotsch im Bessen, wenn man sie pflegt. Man muss sich aussichen, was man nart. Dr. Leonard. Dr. Leonard gestan Miss Marple unter wir Augen sein Scham darüber, die Lumbalpunktion versant zu haben. Der Tod eines jungen Mans macht blind, verstehen Sie? Ich sag ein Fake Erklärung vor. Sie erschien mir mitfühlender. Das kommt häufig vor, sagt Miss Marple sanft. Aber Freundlichkeit ist nicht immer gleichbedeutend mit Wahrheit. Denn ich hat ihnen Mitgefühl nicht gestatet, Doktor. Workt erlichtert, obwohl ihren Blick mied, als weil nicht noch einmal allzu genau gemustert werden. Der Polizist. Agent Pierce, begeistert von seinem Erfolg, skien plötzlich von großer Bedeutung zu sein. Das alles ist ihr Pflicht, Miss Marple, sagt und sein Tonfall variiert seinen Stolz. Selbstverständlich war ihr Hilf unskatzbar wertvoll. Miss Marple näht den Kopf. Sie haben ihr Pflicht getan, Agentin. Und das ist gut so, obwohl man nie vergessen darf. Das Pflicht soll Eifer als auch Geduld erfordert. Workt verwehrt, nicht aber ernst, als hat ihm ein Kompliment gemacht. Miss Marple denkt. Mit der Zeit kehrt das Dorfelben wieder in seinen gentenden Rhythmus zurück. Kinder spielten wieder auf dem Rasen. Die Kirchenloch lautet freudig, und der Duft von Rosenzog durch die engen Gassen. Dr. Schatten blieb bestehen. Gespräch verstummten, sobald der Name de Oberst fiel, manch sprachen mit Mitleid, und ihr mit Emporung. In ihrem kleinen Wohnzimmer setzt Miss Marple ihr Strickerbyte fort. Nicht on Trauer dacht sie darüber nach. Das Mord selten aus reiner Bosheit Geska. Meistens entsprang Stolz, Demütigung, Angst, den gewöhnlichen Schwachen der menschlichen Natur, wenn man sie nicht im Zaum hielt. Sie erinnert sich an das verzweifelt Gesicht des Obersts, und sein geflüsterten Geständnis im Tisch. Stolz, bis zur Unerträglichkeit verletzt, war in Verzweiflung geschlagen. Die menschliche Natur ist überall sehr ähnlich, murmelt sie, waren die Zeiger ihrer Ohrleis klickten. Die kleinsten Dinge, ein Kontebuch,
ein geschlossener Regenschirm, Genugen, das Gleichgewicht zu kippen, when stolz oder Angst die Oberhand gewinnen. Sie legt Restriktieg bei sie stand auf, ihr Geranien zu gießen. Draußen beluchtigt die Unergehen son die Adrettenhauser von Rosehill, taucht sie in warms Licht, als obs on Dunkelheit beruht wardens waren. Doch Miss Marple wust, dass die Dunkelheit auch die schönsten Orte halt. Aber so war es auch der Wahrheit, wenn man nur die Augen hat, sie zu sehen. Kapitel 13, der Epilog eines Regenschirms. Einen Monat nach dem Fest war Rosehill wieder ein Ort der Ruhe. Die Rasenflächen waren frisch gemacht, die Rosen blühten in leuchtenden Farben, die Kirchenloch schlug die Stunden mit friedvoller Freude. Für den unbeteiligten Besucher hat nichts Ungewöhnliches diesen Ort stören können. Doch unter der Oberfläche der Ruhe blieben die Erinnerungen bestehen. Erinnerungen an das Dorf. Frau Praus, die gerade die Gläser auf dem Herbststand arrangiert, ließ keine Gelegenheit aus, neuen Kommlingen zu erzählen, dass es von Anfang an arger vorsagt hat. Frau Weatherby behauptet, dies von Beginn in der Haltung der Oberst gespürt zu haben. Die Postmeisterin erzählt genüsslich ihr Geschichte über den Einschreibbrief. Für die meisten Dorfbewohner war die Angelegenheit jedoch bereits in den behaglichen Nebel von dieser unglücklichen Sache übergegangen. Wie Miss Marple oft bemerkt, bevorzugen die Menschen dass ihr Erinnerungen durch die Zeit gemildert wurden, wie Fotografien, die in der Sonnenliegen gelassen wurden. Die Abwesenheit der Oberst Everards Abwesenheit war die auffälligste Veränderung. Sein Maßstab klärt nicht mehr auf dem Kopfsteinpflaster. Das Gelände wirkt on seinen Stolzen Gang seltsam leer. Manch sprachen mit Vorwürfen von ihm, und ihr mit Mitleid. Doch das Leben in Rosehill, unerbittlich wie die Jahreszeiten, in wie Wasser. Die Blunts. Und der Schmied hammert Mr. Blunt mit Zuversicht, die Schultern gerader als Zuver. Free von jedem Verdacht, wirkt wie ein neuer Mensch. Seine Frau, schüchtern stolz, ging mit ihrem kleinen Sohn öfter auf die Wiese. Lochenkurt in kleinen Ausbrüchen Zurich wie Sonnenschein, nach dem Regen. Frau Deverell. Mrs. Deverell erlangt ihr Stillwort Zurich. Sie ging in die Kirche, pflegt ihr Rosen behielt ihr Geheimnis für sich. Eines Morgens begrüßt sie Miss Marple mit einem dankbaren resignierten Nicken. Manch Dinge, das wust Miss Marple, wurden niemals ausgesprochen worden, aber auch Schweigen kann Frieden bringen. Miss Marples Spiegelbild. An einem sonnigen Nachmittag saß Miss Marple in ihrem Garten, die Strickarbeit auf den beobachtet die Bienen, die zwischen den Stockrosen flatterten. Der Fall war abgeschlossen, die Polizei zufrieden, das Dorf kehrt zu seinem guten Rhythmus zurück. Doch sie kann nicht umhin, wie so oft, über die stillen Lektionen der menschlichen Natur nachzudenken. Stolz, flüstert sie leise, ist ein höchst gefahrlicher Samen. Last man in Unbeaufsichtigkeit, watcht bis die dunkelsten Frucht tragt. Doch word immer durch die kleinsten Anzeichen verraten, ein geschlossener Regenschirm, ein schlecht Ansprachs vor Hingesglas, ein kleinstnotesbuch. Wir stellen uns einen Mord als etwas Großartiges kompliziert vor. Aber es sind immer die kleinen Details, die Wahrheit ans Licht bringen. Sie lächelt schwach, ihr blauen Augen funkelten mit einer sanften Lebhaftigkeit, die nur jener kannten, die es gut kannten. Dann setzt sie ihr Strickwerk fort, zufrieden damit, dem Dorf, Wurst, die Ruhe zu gönnen. Den Miss Marple verstand, was nur wenig and ihr Verstanden, in jedem stillen Ort, unter Rosen Spitzengardenen, walkt die menschliche Natur. Wa immer sie walkt, gabi es früher oder später immer ein neue Geschichte zu erzählen. Kapitel 14, das letzte Wort. Der Herbst hielt langsam Einzug in Rosehill. Die Rosen verblühten, die Morgen waren like frostig, aus den Skornsteinen der Häuser stieg wieder Rauch auf. Von außen betrachtet, hat das Dorf zu seinem guten Bild zurückgefunden. Ordentlich,
charmant und friedlich. Von den Festlichkeiten Word in der Vergangenheitsform gesprochen, begleitet von souveränen oder Achselzucken, nach dem, Sprach. Dr. Schatten der Regenschirms blieb bestehen, schwach, aber warnbar, wie ein Fall, die auf einem Kleidungsstück nicht ganz verschwindet. Das Dorf Kurt Zurich. Der Mutterkreis nahm sein Donnerstagstreffen wieder auf, der Marmeladenstand floriert wieder, und Kinder tappten unbeschwert auf dem Rasen. Sogar Mrs. Cartwrights Lachen war wieder zu hören. Die Dorfbewohner sind pragmatisch Menschen. Sie wissen, wie man Tragedien besieht, schiebt und sie unter die Winterdeck bettet. Doch manchmal, in der Still vor der Vesper, murmelt ein altes Gemeindemitglied. Erinnert euch noch? Und die anderen nicht in Ernst. Immer schon hat die menschliche Natur auf dieser ruhigen Bühne ein Drama geschrieben. Ein Drama, das so grausam und komplex war wie jedes andere, das man in der Stadt finden konnte. Der Regenschirm, dacht sie noch, war mehr als nur ein Instrument des Todesgeusen. War ein Symbol. Das Symbol eines Stolzes, der so lang sich herumgetragen, entfaltet, abgelegt wordens war, bis zu einer Waffe ward, die sich gegen seinen Träger richtet. Der letzte Gedenk. Sie stellt ihr Titas ab, faltet die Hand und murmelt Lot vor sich hin, obwohl außer dem Kanarienvigil niemand sie hört. Nicht Sturm, sondern Luftströmungen zerstoren die Menschen. Ein Sturm zieht vorüber. Doch Kleinigkeiten, Beleidigungen, Demütigungen, Angst, sind unerträglich. Und aus diesen Kleinigkeiten entstehen die schwersten Verbrechen. Draußen lautet die Kirchenloch die Stund. Rosehill schlief in trügerischem Frieden, doch Miss Marple, die menschlichen Schwachen nur als gut kannte, trug Wissens Lacheln. Den sie verstand, was ihr nicht verstanden, das unter jedem ungeöffneten Regenschirm, unter jeder verschlossenen Schublade, unter jedem Dorfist ein Gestik darauf wartet, zu werden. Und als war erzelten, war sie da, zu hören. Kapitel 15, Frieden in Rosehill. Der Winter senkt sich über Rosehill, holt die frostigen Felder in ein sanftes Licht und ließ die Voren schon früh im Abend Zufallen. Das Leben kehrt zu seinem ruhigen, gleichmäßigen Rhythmus zurück. Die Post beamten sortiert die Post. Die Schmied hammert ihr Melodie. Die Predigten de Fahrers halten durch die Kirchenbank. Kinder spielten wieder auf der Wiese. Lachen Hab, sich wie das Zwitschern der Lurchen. Der Morden Harold Pritchard war bereits zu einer Gestik geworden. Die noch flusternd Word und mit jetter Wiederholung in tief gewan, durch die Distanz gemildert. Der Name der Obersts halt noch immer auf den Lippen der Menschen weiter. Ein Mischung aus Mitleid und Vorwurf. Sein Haus war very Geld. Rankt unhindert in der Gartenmauer Emper. Ein stumm Mahnung, das selbst der best Ruff zerbrechen kann. Das Dorf versammelt sich. Zu Weihnachten war die Kirche voll. Stechpalmenswage schmuckten die Kirchenbank. Und Kursen flackerten. Die Dorfbewohner sangen Weihnachtslieder mit neuem Eifer. Als wollten sie beweisen, dass Frieden und Wohlwollen in Rosehill noch immer gediehen konnten. Miss Marple saß still auf ihrem Platz, beobachtet, wie die Gesichter im Kursenlicht weicher wurden, und spürt diesen vertrauten Schmerz, diesen Sussen Schmerz, zu wissen, wie zerbrechlich der Frieden ist. Miss Marples Spiegelbild. Nuggersmorgens saß und im Kamen und strikt, waren die Glocken über die gefrorenen Felder halten. Sie dachten Mr. Pritchard mit seinem geschlossenen Regenschirm und seinem ordentlichen Notizbuch, und Mrs. Deverell, die ihr Word bewahrt, und die Blunts, die zu ihrem bescheidenen Glück zurückgefunden hatten, und in Colonel Everard, der von seinem eigenen Stolz erdrückt ward. Die menschliche Natur, so dachte sei so unveranderlich wie die Jahreszeiten. Stolz, Angst, Eifersucht und Liebe gediehen in jedem Garten, von den Londoner Plätzen bis zu den Landstraßen. Und wa sie gediehen, kann Boschheit folgen. Sie schert behutsam das Führer und lächelt innerlich. Wir unterschätzen immer die kleinen Dinge, murmelt sie. Aber die kleinen Dinge sind die Wahrheit über alles.
Einlet's Bild. Draußen glitzert der Frost auf Hecken und Dachern. Als Truge, das Dorf, ein silbern Kron. Das Leben in Rosehill ging seinen Juntenten Gang. Ruhig, trugerisch friedlich. Doch Miss Marple, klug und beschieden in ihrem Sessel. Wust, das dem nicht so war. Sie hatte es immer gewusst. Und so fiel der Vorhang für den Fall der Regenschirms, der sich nie aufniet. Ein weiter Geschicht menschlicher Torheit und ein weiterer Sieg der Wahrheit. Gesehen nicht mit Brill oder Vergrößerungsglas, sondern mit den sanften, durchdringenden Augen von Jane Marple. Kapitel 6, der letzte Vorhang. Der Frühling kehrt endlich nach Rosehill Zurich. Die Heckener grunten wieder, die eben auf dem Friedhof trieben neue Trieb. Und das Dorffest kommite, begann mit einer seltsamen Mischung aus Widerwillen und Ungeduld, das Fest im kommenden Sommer zu planen. Miss Marple wusste, dass das Leben immer weitergeht, selbst nach dem Tod. In den Häusern und Wohnzimmern verblas die Geschichte von Harold Pritchard's Tod mit jetter weiteren Erzählung. Manch schworen, sei zusammengebrochen, den Regenschirm nach in der Hand, und seiner wenige Meter entfernt gesterst. Die Wahrheit, Praxis und detailliert, which bereits den Ausschmückungen der Erinnerung. Miss Marple korrigiert es nicht. Die Wahrheit war eines Licht gekommen, der Schuldige entlarvt. Das Genicht. Eins Nachmittag saß sie in ihrem Garten, und lost dem Summen der Bienen zwischen den Primmeln. Die Luft war mild, der Himmel hellblau. Locken drang aus dem offenen Fenster eins Nachbarn. Sie schloss die Augen und spürt die warm auf ihrem Gesicht. Die menschliche Natur, murmelt sie leise, ist immer dieselbe. Stolz, Angst, Liebe, Eifersucht, Kleinigkeiten, so unbedeutend. Und doch entstehen aus all diesen Kleinigkeiten Regenschirm, die sich nie offenen lassen, Schubladen, die oft brochen werden, Leben, die verloren gehen. Es sind immer die kleinsten Dinge, die uns verraten. Die Kirchung Loch latit die Stand. Rosehill dost friedlich vor sich hin. Sein Rosenstracher und Hecken verbargen, wie immer die stillen Tragedien und Geheimnisse des menschlichen Herzens. Miss Marple, klug und wachsam, setzt stricken fort. Die Nadeln klickten leise in der Still. Und mit diesem vertrauten Geräusch in die Geschichte der Regenschirms, der sich nie aufniet.